ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ರಿ ಎಲ್ರು? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೇತನ ಅರುಣ್. ಹಲೋ ಶಿವು. ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಎಸ್. ಹಲೋ ಯುವ ಜಗದೀಶ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇತನ ಅರುಣ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಟ್ 4 o'clockಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದ ಒನ್ ಹೂ ನೀಡ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರೋದೇನೆ ಆಫ್ಟರ್ 5:30. ಸೊ ಹಲೋ ಧನುಷ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಧನುಷ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್? ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹೌಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್? ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ? ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್? ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ? ಹೌಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ಹೇಳಿ. ಹೌಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್? ಟುಡೇ ವಿಚ್ ಲೆಸನ್? ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಲೆಸನಿಂದ MCQs ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಲೆಸನ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು LPP ಇಂದ ನಿಮಗೆ MCQs ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು LPP ಎರಡರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ MCQs ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, 5 ಚಾಪ್ಟರಿಂದನೂ ಕೂಡ MCQs ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು 3D. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಗ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್? ಎಸ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಯೋ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದಿರಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಎಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಒಂದು 3 hours ಮಕ್ಕಳ, 3 ಸೆಷನ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ 10 o'clock ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದು. ಸೊ 10 o'clock ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು MCQsನ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಂದು ನೋಡಿ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 MCQs. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈನ್ ಶಿವ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಪ್ಪ. JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ನಾನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು MCQs ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ MCQs ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸೆಷನ್ಸ್. 2 ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್. 2 ಸೆಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದು ಕೂಡ MCQs ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂದರೆ 2 marks, 3 marks, 5 marks, 4 marks ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್, DPPs ಏನೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್, DPPs ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. DE ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್.
ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋದನ್ನ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3D ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಕಾದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, coming to differential equation students. Okay, so coming to differential equations, so first we shall discuss the differential equation students. So just give me a moment. Okay, so madidalli on kade differential equation shuru agutta band. Okay, so makla differential equations are major problem. So differential equations ari makla major irode order and degree. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಜರ್ ಇರೋದೆ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಚೇತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಜರ್ ಬಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಮೇಜರ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಬಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಶುಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ? ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಕೊಡಬೇಕು. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So order of differential equation is nothing but, okay, so the order of the highest order derivative. Okay, the order of highest order derivative. Yen hengandre, what do you mean by this? So it is nothing but order of highest order derivative. The order of highest ordered derivative. The order of highest ordered derivative. What do you mean by this? So in a differential equation students, we need to check. Okay, in a differential equation. So in a differential equation, we need to check. In a differential equation students, in a differential equation, we need to check how many maximum number of times, how many maximum number of times we have differentiated, how many maximum number of times, how many maximum number of times we have differentiated, how many maximum number of times we have differentiated. Okay, how many maximum number of times we have differentiated. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ d3y by dx square, d3y by dx cube plus 3 into it is d square y by dx square whole power 4, okay, plus 3 into dy by dx ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಯಾವುದು? d3y by dx cube ಅಲ್ವಾ? d3y by dx cube ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಡ್ರೋ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆರ್ಡರ್. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. Coming to the degree of differential equation. Coming to the degree of differential equation students. The degree of the differential equation is nothing but the power of, okay, so the power of highest order, sorry, the highest power of highest order derivative. The highest power of highest order derivative. The highest power of highest ordered derivative. Okay, the highest power of highest ordered derivative. Okay, the highest power of ಏನಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? The highest power of highest order derivative. Okay, we need to check the highest power of highest order derivative. So ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯ ಇದೆ, 3 ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ we need to be aware of 3 things.
ಮೊದಲು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಇನ್ನೂ 2 ವಿಷಯ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ದಿಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ, ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಓಲ್ ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, 3 ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಓಲ್ ಪವರ್ 7 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಚೆಕ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ highest order derivative. We need to first consider, so we need to first consider what? Highest order derivative. We need to first consider highest order derivative, okay, highest order derivative, and see the power of it, okay, and see the power of it, and see the highest power of it, and see the highest power of it, and see the highest power of it. Okay, that will be your order, that will be the degree, that will be the degree, that will be the degree, that will be the degree. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? That will be the degree. I hope this is clear. We need to first consider the highest order derivative and see the highest power of it. ಅದರದ್ದು highest power ತಗೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ why it is getting stuck? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇದ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇದ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಏನು? ಪವರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3 and degree is 1. I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Okay. So next thing ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ second thing. So coming to the second thing here students, while finding the degree of a differential equation, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ, while finding the degree of differential equation, okay, we need to make sure the differential equation is free from fractional powers. We need to make sure the differential equation is free from fractional powers. Is free from fractional powers. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. While finding the degree of differential equation, we need to make sure the differential equation is free from fractional powers. Example ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So watch here students. Suppose I write here, okay, d power 4y by dx power 4 plus 2 into dy by dx whole power 3 by 4, or whole power, let me take here 2 by 3, okay, whole power 1 by 3, okay, let me take here whole power 1 by 3, okay, which is equal to sin x plus d square y by dx square, sin x plus d square y by dx square whole power 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, whole power 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್. ದಿಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಓಕೆ, ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಪವರ್ 4 ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹೇಗೋ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ನ?
ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಇದ್ರ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಹೆಂಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್, ಓಕೆ, ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್, ಓಕೆ, ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 3 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೀಗ? ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ಬೈ, ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 1, ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, equals to the sin x students, plus d4y dx power 4 whole power 6 whole power ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? we got here 6, ಹೌದಲ್ಲ? we got here 6. ಯಾಕೆ 6? 2 into 3 raised to the power of 3 on both sides ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರದ್ದು, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, raised to the power of 3 on both sides. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಡರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ಡರ್ ಏನು, ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ? What is the order and what is the degree students? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? What is the order and what is the degree for this? ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನು, ಡಿಗ್ರಿ ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ? ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? What is the order and what is the degree? Order is what? 3 na? Order is 3 na? Highest order ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? Order is what? ಶಿವು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನೋ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು? ಆರ್ಡರ್ 3 ನಾ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್? ನೋ, ನೋ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನೋ ರಾಂಗ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 6 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 6. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ 4 ಇದೆ. ಆರ್ಡರ್ 4 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಏನರ ಇದು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 6 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 6 ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a ಪವರ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 6c1 ಇಂಟು a ಪವರ್ 5 ಇಂಟು b ಪ್ಲಸ್ 6c2 ಇಂಟು a ಪವರ್ 4 ಇಂಟು b ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ a b ಪವರ್ 6, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ಅಂದ್ರೇನು? a ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ a ಅಂದ್ರೇನು? a ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ b ಅಂದ್ರೇನು? b ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ d4 ಬೈ dx ಪವರ್ 4, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಸೈನ್ ಪವರ್ 6x, ಸೈನ್ ಪವರ್ 6x ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲಿ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ d4 ಬೈ dx ಪವರ್ 4, ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಪವರ್ 6. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ. ಆರ್ಡರ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ 6. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆರ್ಡರ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ 6 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ಡರ್ 4 and then degree 6. Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Did everyone understood this? I hope this is clear for everyone. Yes, hello. Hello, ಅಶ್ವಿನಿನೋ ಅಶ್ವತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ d2y by dx square, d2y by dx square plus sin, okay, sin square x, okay, plus 3x plus 3y equals to this dy by dx, and here it is whole power 2 by 3 and it is whole power 4 by 5. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಫೈಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫೈಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಫೈಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಫೈಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ? ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಆರ್ಡಿಲಿ ರೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು. ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ 2/3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2/3 ಇದೆ. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ? ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ a power 2/3
ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಪವರ್ 4/5. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನರೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡು? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 5 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 3 ಮತ್ತು 5 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ 3 and 5 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್, ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? 3 and 5. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ 3 and 5 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 15. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 15 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ರೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 15 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ 15ನ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ a power 2/3 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 15. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ b power 4/5 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 15. So we got here it is a power 2 into 5. Okay, and it is b power 4 into 3. Okay, so we got here it is a power 10 plus equals to it is b power 12. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So this is what we do here students. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So raise to the power. So raise to the power students. Solution. Yeah, solution students. Raise to the power. Okay, raise to the power. Okay, 15 on both sides. So what we get? We get here it is d square y by, okay, so d square y by dx square plus 3y, okay, whole power ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 10 equals to it is dy by dx whole power ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ 12. ಸೊ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ? what is the order and what is the degree students? Order is, okay, order is nothing but 1 and 2. Order is nothing but 2. Order ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? what is the degree students? Degree is nothing but 10. Order is nothing but 2 and degree is 10. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Order is 2 and degree is 10. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Order is 2 and degree is 10. I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ವೈಲ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ, okay, so coming to the third thing in the order of the differential equations. Okay, so coming to the third thing in order of the differential equation. So while finding the degree, okay, so while finding the degree of the differential equation, students, while finding the degree of differential equation, make sure students, while finding the degree of differential equation, make sure the differential equation is a polynomial in derivatives. It's a polynomial in derivatives. This is a polynomial. Okay, so this is a polynomial in derivatives. It is a polynomial. It's a polynomial in derivatives. Okay, while finding the degree of differential equation, make sure the differential equation is a polynomial in derivative. What do you mean by polynomial in derivatives? So it means, students, polynomial in derivatives, it means that, okay, so the terms, each and every term should consist either, okay, should consist either the derivatives, okay, should consist either the derivatives or dependent and independent variables, okay, or independent variables. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? should consist of, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬೇಕು? should consist of what? either the derivatives, so derivatives ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದೆಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ okay, the differential equation should not have the terms. So this means, students, the differential equation should not have the differential equation should not have the terms like
ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೈನ್ ಅಂತ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳ dy by dx ಈ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ dy by dx ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ dy by dx ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಇ ಪವರ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇ ಪವರ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇ ಪವರ್ ವೈ ಬರ್ಬೋದು, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇ ಪವರ್ ವೈ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇ ಪವರ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಲಾಗ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಗ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವೈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಲಾಗ್ ವೈ ಬರ್ಬೋದು, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಲಾಗ್ ವೈ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲಾಗ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಇದು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಕೇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಕೇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಕೇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಕೇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಕೇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ್, ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಥಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಥಮ್, ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ದ ಅದರ್ ಡೇ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ MCQs, ರೈಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್? ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಾ ಪ್ರಥಮ್? Did you attend the MCQ session which I did the other day? And did you try it in the exam? So cos x problem ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಕುಶಾಲ್ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು 8:30 9:30 ಆಗ್ಬೋದು ಕಣ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೋ. So suppose I take the example here, that is d cube y by dx cube plus t square y by dx square plus tan of dy by dx, tan dy by dx ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, equals to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3. ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? What is the reason? Because the reason is this. Is in the reason makla. Order is 3 and degree is not defined. I hope this is clear. Yes. Very good Pritham. Very good Kona. So I will go ahead. Okay Kushal. Okay fine. No problem students. Is artha agide makla ellargu? Did everyone understood this? So we shall start with the problem students. Idan heli makla. What is the order and degree of this? Bega heli bega. Yeah, only for degree is not defined. Order ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Only for degree it is not defined. Order ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. So what is the order and degree of this differential equation? Can you please tell me? What is the order and degree of this differential equation, students? Please tell me. ಹೇಳಿ ಬೇಗ. What is the order and degree of this differential equation? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Yes. So seeing this. ಇದರಿಂದ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ. So ಇದರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Order is 1 and degree is 1. Order is 1, degree is 1. So what is the option? Option C is the right answer. Order is 1, degree is 1. Option C is the right answer. Next one ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. Coming to this. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. Order and degree of the differential equations ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕು. ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಇಯರ್? ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್. ಆರ್ಡರ್ is 2 and degree is 1. Order is 2 and degree is 1. So what we get? Order is 2 and degree is 1. Option C is the right answer. Option 3 is the right answer. Order is 2 and degree is 1. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So coming to this. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. Watching this, what is the order and what is the degree students here? What is the order and what is the degree here? Tell me fast. ಇದರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. What is the order and what is the degree here? Yes. Very good. So order ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ.
ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎರಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೋತ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, okay, order is nothing but students, order is nothing but 3 and degree is not defined, and degree is not defined, degree is not defined. So what is the answer students? What is the answer here? Option D is the right answer. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಭಿಷೇಕ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. e ಪವರ್ dy by dx ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಇಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಇಯರ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. What is order and what is the degree here? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. What is order and what is the degree here? Yes. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಇವೆರಡರಿಂದ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯುವ ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಚಿನ್ಮಯ್, ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್? ಡಿಡ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್ ಕಣೋ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ MCQsಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ, ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 3s ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಸ್ ಬೈ dt square. Okay, so equals to it is 0. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಬೇಗ, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಯೋ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೋ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೈ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಯರ್? ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1, ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಸ್ 3x ಬರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ x ಬರ್ಬೋದು. ಕಾಸ್ ಆಫ್ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸೇ ಬರಬಾರ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್, ಇ ಪವರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ಈ ಥರ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಈಗ 3x ಇದೆ, ಈ 3x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ಬೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ divided by dx all power 4 plus y power 5 equals to 0. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What is order and what is the degree here? So watching this students, order is 3 and degree is 2. ಹೌದಲ್ಲ? Order is 3 and degree is 2. So what is the answer? So your option B is the right answer. Your option B is the right answer. Order is 3 and degree is 2.
ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಉಳಿದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಾನೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ 3 degree 1 ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ 3 degree 1. ಸೊ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ 3. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ degree 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಸೊ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 1, 1. ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 1, 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೇ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಯಾಕೆ? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ 2, 2? Why it is 2, 2? Order is 2 and degree is 1. Order is 2, degree is 1 students. Shivu? Yes, order is 2, degree is 0 ಆಗುತ್ತೆ. Why degree is 0? So order is 2 and degree is 1. Okay, fine. So coming to this, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So what we get here? Here what we get? d square y by dx square. So d square y by dx square plus 2 into dy by dx plus sin y. Okay, plus sin y equals to 0. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳಿ. Tell me the order and degree for the students. So here watching this, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 and degree is 1 ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2, degree is 1. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2, degree is 1. Yes. So here find the degree. ಬರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. Here they are asking only the degree. Okay, only degree, but ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ order and degree here. Find the order and degree. Find the order and degree. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. What is the order and what is the degree here? What is order and what is the degree? Watching this and watching this. So ಎರಡೂ ನೋಡಿದ್ರೆ, so here order is 2 and degree is not defined. Degree is not defined. Order is 2 and degree is not defined. ಹೌದಲ್ಲ. So order 2 and degree is not defined. So what is the option? Option D is the right answer. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್. ನಾನು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಲಾಸ್ಟ್ 10 minutes ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ 10 minutes ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ ಏನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ವೈ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಂದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಕುಶಾಲ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೈನ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಶಶಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಮ್ಮ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ದಿಸ್, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್? ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ, ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? So watching this, here we get order is 2 and degree is 1. Order is 2, degree is 1. Okay, why that is not defined? That is purely conceptual. Okay, so andre they define certain rules kano. So ಯಾರು ಕೇಳಿ? ಶಿವು ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಆ ಡಿಗ್ರಿನ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನೀವೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಕಲಿತಿರೋದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ.
ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಈಗ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ 1 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆರ್ಡರ್ 1 ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಮುಂದೆ ಏನು ಕಲಿತೀರಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ಪಾತ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಶಿವು. ಓಕೆ, ಈಗಲೇ ಪಾತ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಓದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಭಿಷೇಕ್? ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 3. ಎಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 3. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 3. ಸಾರಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 3. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎರಡು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದೆ? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. Degree is not defined. Order is 4 and degree is not defined. So we got here option C is the right answer. ಅದೇನಪ್ಪ, ಯಾವುದೊಂದು ಎಲ್ಲಾನು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ಓದೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಓದೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1 and degree is also 1. Order is 1, degree is 1. So option 1 is the right answer. Order is 1, degree is 1. Okay, fine. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? What we get here? So what we get here students? So here we get order is 2 and degree is 1. So ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, order is 2. So order is 2, degree is 1. Order is 2 and degree is 1. So we get here option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. So coming to this, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So coming to this, answer this fast, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Okay, so answer this fast, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Okay, so watching this students, watching this, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3 and degree is 1. Order is 3, degree is 1. So order is 3. Option 1, because they are just asking order students. They are just asking your order. Order is 3. Order is 3. Okay, fine. So illik barana. So what is the degree? What is the degree students here? So they are just asking degree here students. They are just asking degree here. So they are just asking degree. En barat makla idralli? What is degree? Because of this. So because of this, it is not defined. Because of this, it is not defined. So because of this, it is not defined. So what is the answer? Option D is the right answer. Yes, option D is the right answer. So coming to this, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3 and degree is 1. Order is 3, degree is 1. Okay, order is 3 and degree is 1. Order is 3, degree is 1. So we got here ಏನು ಬರಬೇಕು? ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, degree is 1. Order is 3, degree is 1. So option C is the right answer. Order 3, degree is 1 students. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Okay, fine. So coming to the next one, the degree of the differential equations. So they are asking us the degree of the differential equation students. So we need to watch this. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Order is 1 and degree is 2. Order is 1, degree is 2. Order is 1, degree is 2. So what is the option? They are asking us degree. So option B is the right answer. ಕುಶಾಲ್ ಕೇಳಿ, ಕುಶಾಲ್ ಕೇಳಪ್ಪ, ಬೇಗ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು.
ಹೌದಮ್ಮ, ಹೌದು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನಲ್ವೇನೋ, ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ makla, coming to the definition of homogeneous differential equation. This is the definition of homogeneous differential equation, makla. This is the definition of. So this is the definition of. Okay, this is the definition of, students, homogeneous differential equation. Okay, this is the definition of homogeneous differential equation. So homogeneous differential equation, makla, definition ಏನಾಗುತ್ತೆ? So ಏನಿದು? The differential equation of the form. ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದನ್ನ dy by dx equals to f of x comma y is said to be a homogeneous differential equation if f of x comma y is a homogeneous function of degree. Of degree what, students? Of degree 0. Of degree 0. Okay, so what is the answer? Option C, B is the right answer. So idರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Okay, so ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ 0 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆರ್ ಯು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್? ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಶ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಆರ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೊಡೋ, ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಶಶಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಆಶ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆರ್ಡರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಶಶಿ? ಸಾರಿ ಆಶ್. ಫೈನ್, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ dy by dx. dy by dx, students, here it is x square plus y square. Okay, divided by it is x into y. Okay, x into y ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 1 plus y by x whole square. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ y by x. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ y by x, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ y by x. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ. ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವೈ ಪವರ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 0 ಮತ್ತು ವೈ ಪವರ್ 0 ಬಂತು ನೋಡಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು? 0. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು? 0. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದೇನಿದೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಮ ವೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಮ ವೈ. ಇದೇನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಮ ವೈ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಮ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ divided by it is x into y. So this is a homogeneous function of degree 0. This is a homogeneous function of degree 0, students. So therefore f of x comma y is a homogeneous function. F of x comma y is a homogeneous function of degree 0. Is a homogeneous function. Okay, it's a homogeneous function of degree 0. Of degree 0. Okay, so therefore the given differential equation. Therefore, the given differential equation is a homogeneous differential equation. Therefore, the given differential equation is a homogeneous differential equation. ಇಲ್ಲ ಕಣ,
ಹ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಶ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1. ಹ್ಯಾಶ್ ದೇರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1 ಕೊಡು. ಸೊ ನೀನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ dy by dx ಪ್ಲಸ್, ಸೊ dy by dx ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ x ಪ್ಲಸ್ 5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ is nothing but 1 students and degree is nothing but 1. Order is also 1 and degree is also 1. It is not defined ಏನಿಲ್ಲ, it is 1. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಶ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರೋ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ example 2 dy by dx equals to, so dy by dx is equal to student, suppose I write here x square into y, okay, x square into y plus xy square, okay, xy square plus it is x cube, okay, x cube divided by it is, yeah, it is nothing but students x into y ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್. ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಬೈ, ಸೊ ಎಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನ್, ನಿಮಿಷ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದೆ? ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಓಲ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಸಾರಿ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಇಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಎರಡು ಇಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಓಲ್ ಪವರ್ 0, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಓಲ್ ಪವರ್ 0. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬಂದಿದೆ? 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ? 1 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. So all divided by x into y is a homogeneous function, of degree 1. Is a homogeneous function of degree 1. Is a homogeneous function of degree what students? 1. Okay, it's a homogeneous function of degree 1. Degree 1 is a homogeneous function of degree what? 1. Okay, it's a homogeneous function of degree 1. So ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ, therefore dy by dx equals to f of x comma y. Therefore dy by dx equals to f of x comma y is not a homogeneous differential equation. Is not a homogeneous differential equation. Is not a homogeneous differential equation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Is not a homogeneous differential equation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope this is clear. Yeah, exactly dream boy Shashi, very good, correct ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. y by x ಫಾರ್ಮ್ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ y by x ಫಾರ್ಮ್ ತರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ y by x ಫಾರ್ಮ್ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಶಶಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಣೋ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಏನು? ಡಿಗ್ರಿ 1 ಬಂತು. ಬಟ್ ನನಗೇನು ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ 0. ಏನಿರಬೇಕು? ಡಿಗ್ರಿ 0ನೇ ಇರಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ 0 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ 0 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಗ್ರಿ 0 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾದರೂ 0 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನು 1 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ದಿಸ್ 1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನ್ರೋ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. Fine, very good.
ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಹೆಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್? ಸಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೇಮ್ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಪವರ್ 1 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 0 और ವೈ ಪವರ್ 0 ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 0 और ವೈ ಪವರ್ 0 ಬಂತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ 1 ಮತ್ತು 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟೋಟಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. 1 + 1, 1 + 1 is 2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಪವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬಂತು. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಎರಡರದ್ದು ಪವರ್ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಂತು? ಪವರ್ 2 ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪವರ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಪಕ್ಕಾ, ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. 3 ಮತ್ತು 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 2 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 + 1, ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ 2, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋ 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 ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಶಶಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಶಶಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಶಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲಿ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಶಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 1. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಓಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಅ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್, okay, a differential equation of the form dy by dx equals to f of x comma y is said to be homogeneous differential equation okay, if f of x comma y is a homogeneous function of degree 0, is a homogeneous function of degree 0. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 0. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಗಿವ್ ಯರ್ dy by dx. ಸೊ dy by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ, ದಿಸ್ ಒನ್, ಕೆನ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ಇಯರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಏನಿದೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ.
f of x comma y is nothing but sin of x plus y. But this cannot be reduced. Okay, this cannot be reduced into the form. So this cannot be reduced. This cannot be reduced into the form. Yeah, this cannot be reduced into the form. This cannot be reduced into the form. Into the form. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ reduce ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. This cannot be reduced into the form. Okay, so x power n of f of y by x or g power n. Okay, so g power n, sorry, y power n. So y power n. Okay, g of x by y. So ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಗೂ reduce ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. I cannot reduce either to this form or to this form. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ x by y x ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, y by x ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, or x by y ಫಾರ್ಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Okay, so this cannot be reduced. This cannot be reduced. Cannot be reduced. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Therefore, this is not a homogeneous differential equation. So therefore, the above is not a homogeneous differential equation. The above is not a homogeneous differential equation. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪವರ್ 0 ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಮ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ is not a homogeneous function. First of all, is not a homogeneous function. Is not a homogeneous function. Idu first mukya. Is not a homogeneous function. Is not a homogeneous function. Okay, therefore students, therefore dy by dx. Therefore dy by dx equals to sin of x plus y is not a homogeneous differential equation. Is not a homogeneous differential equation. Is not a homogeneous differential equation. ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೇರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದು. ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. So homogeneous function andrenu? Okay, homogeneous function andrenu? What do you mean by this? Homogeneous function is nothing but, okay, a function of the form. Keliskolli makla. A function of the form. 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 F of x comma y equals to. A function of the form. F of x comma y equals to. Okay, a function of the form f of x comma y is said to be homogeneous function of degree n. Is said to be homogeneous function. Is said to be homogeneous function of degree n. Is said to be homogeneous function of degree n. Is said to be homogeneous function of degree n. Okay, is said to be homogeneous function of degree n if f of x comma y, if f of x comma y equals to, if f of x comma y equals to it is what, x power n. Okay, x power n, f of x, yeah, f of y by x or g, yeah, or y power n. Okay, or y power n into g of x by y. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಿದು? A differential equation of the form. So a differential equation of the form. Yes, a differential equation of the form. So dy by dx equals to f of x comma y. Okay, said to be differential equation of the form dy by dx equals to f of x comma y is a homogeneous differential equation. Is a homogeneous differential equation. Is a homogeneous differential equation. Is a homogeneous differential equation if f of x comma y
if f of x comma y, if f of x comma y is a, if f of x comma y is a homogeneous function, is a homogeneous function of degree 0, is a homogeneous function of degree 0. Okay, that is students, yeah, that is f of x comma y equals to, that is f of x comma y equals to students, either it is x power 0 f of y by x, or students, or it is y power 0 into g of x by y. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾ, ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. I hope this is clear. But differential equation power 0 ಅಲ್ಲ, homogeneous function of degree 0 ಇರಬೇಕು. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ 10 minutes ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. So get the break of 10 minutes students, I will have some water and I will get back. Okay, fine. So get the break of 10 minutes students, I will
Yes. Welcome back, students. Welcome back. Welcome back. Welcome back, ಮಕ್ಕಳ. Welcome back. Fine. Welcome back. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಏನು? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 and degree is 1 students, because ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. y equals to y dash equals to y1 equals to f dash of x equals to it is dy by dx. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ, y double dash equals to y2 equals to f double dash of x equals to d square y by dx square. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ y triple dash, so y triple dash equal to y3 equals to it is f triple dash of x equals to it is d cube y by dx cube. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೊಂಡ್ರು, ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾ, ಸೊ 4 3 2 1. ಓಕೆ, 4 3 2 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 3 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 4. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 4. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 4. ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 4 ಇಯರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನೋಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್. ಓಕೆ, so number of arbitrary constants. So first one students, number of arbitrary constants in the general solution. Okay, so number of arbitrary constants. So number of arbitrary constants in the general solution. So number of arbitrary constants. Okay, so number of arbitrary constants in the general solution. Number of arbitrary constants. Okay, number of arbitrary constants in the general solution. Okay, in the general solution. In the general solution equals to, okay, in the general solution equals to number of arbitrary constants. Okay, number of arbitrary constants in the general solution equals to, okay, so number of arbitrary constants in the general solution equals to order of differential equation, equals to order of differential equations. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡನೇದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. Okay, so number of arbitrary constants. Number of arbitrary constants. Number of arbitrary constants in the particular solution. Okay, in the particular solution is always equal to 0. In the particular solution is always equal to 0. This is always equal to 0, students. This is always equal to 0. Okay, so what do you mean by this? What do you mean by this, students? Idra meaning ಏನು? Let me give an example ಮಕ್ಕಳ. Let me give an example. ನೋಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? I will let you explain, students. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? I will explain. So what's your students general solution? Coming to the general solution, students. Coming to the general solution here. See, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫೈಂಡ್, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ, ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು dy by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. dy by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ರೈಟ್ dy ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. dy ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ dy. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
This C is called as arbitrary constant. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? What is the order of this differential equation, students? Order of differential equation is nothing but here it is 1. Okay, and number of arbitrary constants. So arbitrary constants kuda eshtiದೆ ಮಕ್ಕಳ? 1 ಇದೆ. So number of arbitrary constants. Therefore here we can tell that number of arbitrary constants of a differential equation is nothing but order of a differential equation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? yes RCB ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಕಣೋ, ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನನಗೂ. ತುಂಬ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿದೆಲ್ಲ, ನಾನು ನೈಟ್ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು, ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ 6, 5, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮಕ್ಕಳ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 15 ಔಟ್ ಆಫ್ 50 ತೊಗೊಳ್ತೀಯ ಕಣೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲ MCQs ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ನಿರ್ಮಲಾನಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ನಿರ್ಮಲಾನಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ರಮೀಳಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ನೋಡಮ್ಮ, ಇದರಲ್ಲಿ ARA ರಿಮಲಾ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಪ್ಪ, ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ MCQs ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ MCQ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ MCQ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. Using this condition, using this condition, we will find using this condition, students, we will find using this condition we will find value of arbitrary constant C. We will find value of arbitrary constant C. We will find value of arbitrary constant C. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸಾಲ್ವ್ dy by dx equals to sin x. Sorry, dy by dx equals to sin x. Given students ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ given that is y of so y of 0 equals to 1. So cos 0 is 1. Okay, and here also it is 1. Okay, so what do you mean by this? What do you mean by this, student? This is nothing but your x value. X is equal to 0 and this is nothing but your y equals to 1. Okay na? So ಈಗ ಬರೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. So I'm coming to the students. So solution for this is nothing but dy equals to sin x into dx. Okay, so therefore we got here it is integral of dy. So it is integral of sin x into dx. Okay, so we got here it is y equals to it is minus cos x plus c. Okay, this is your general solution. Idenaytu makla, idu nimma general solution aitu. Call this as equation 1. So this is your general solution. Idenaytu makla, idu nimma general solution aitu. So idu nimma general solution aitu. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ given. So given student is given y of 0 equals to 1. So this implies students, this implies here x is equal to 0 and y equals to 1. So ಅದಕ್ಕೆ equation 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Therefore equation 1 implies, so what we get here, 1 equals to equation 1 implies 1 equals to students minus cos 0 plus c. So 1 equals to it is minus 1 plus c. So it is nothing but 1 plus 1 equals to c. So c is equal to 2. Therefore particular solution is nothing but therefore here particular solution is equal to,
ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ here it is y equals to minus cos x plus c, y equals to minus cos x plus 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ in the particular solution? How many arbitrary constants we get, students? We get 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? 0 ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 0. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬಂದು 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಯರ್? ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಸರ್ಟನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ MCQs ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಡೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು x/y ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು x/y ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು x/y ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಪುಟ್ x/y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು t ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್. ಪುಟ್ x/y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು t ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಪುಟ್ x/y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು t. ಇದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಯೂಶುವಲಿ. ಪುಟ್ x/y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು t. therefore x is equal to. So therefore here x is equal to it is t into y. X is equal to t into y. This is what we get. X is equal to t into y. Okay, ಇದನ್ನು ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಏನ್ರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ dy by dx ಪ್ಲಸ್ py ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು q. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ dy by dx ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ dy by dx ಇಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ dy by dx ಶುಡ್ ಬಿ 1. ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ dy by dx ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ therefore we got here it is dy by dx. So dy by dx plus 2 by x into y equals to x. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? therefore p is equal to 2 by x. p is equal to 2 by x. p ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ p is very important. ಸೊ ಯಾವುದು p? p ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? y ಜೊತೆ ಇರೋದೇ p. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ y ಜೊತೆ?
ಇಲ್ಲಿ y ಜೊತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. y ಜೊತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ p ಇಂಟು dx. Therefore integral of p into dx is nothing but it is 2 into integral of 1 by x into dx, okay, which is nothing but 2 into log x. 2 into log x, it is nothing but log x square. ಯಾಕೆ log x square ಬಂತು? Why do we get log x square here? So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ m into log n. m into log n is nothing but log n power m. log n power m. Therefore 2 into log x is nothing but it is log x square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. So coming to the integrating factor here. So coming to the integrating factor, students, coming to the integrating factor here, it is e power integral p into dx. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we got here e power log x square. So we got here it is x square. ಯಾಕೆ? Why did we get x square, students? e ಮತ್ತೆ log ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು? ಸೊ e ಮತ್ತೆ log ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, we know that a power log f of x to the base a is nothing but, students, f of x. Okay, so ಅದೇ ರೀತಿ, so 5 power log sin x to the base 5 is nothing but sin x. So ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ e power log x square. ಸೊ ಅಂತ ಅಂದರೆ e power it is log x square to the base e ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಏನೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, if the base is not written here, it means the base is e. So what we get here x square. So this is why we are getting x square here. So what is the answer, students? So option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, so the general solution of this differential equation. How to find the general solution of this, students? ನೋಡಿ, y into dx minus x into dy divided by y equals to 0. So here it is y into dx minus x into dy equals to 0. Okay, so therefore we got here y into dy equals to x into dx. Okay, so x into dy. So here we get it is dx by x. So here it is dx by x equals to it is dy by y. Okay, so ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? So on integrating this, students, integrate ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here it is log x equals to, so log x equals to, students, it is, yeah, log x equals to, students, log y plus log c. Okay, plus log c. So therefore we got here it is, so or this can also be written as log y equals to log x minus log c. Okay, so therefore it is log y equals to it is log x plus log c1, because log c1 is nothing but, okay, log c1 is nothing but it is log c1 is nothing but minus log c. Okay, so therefore we got here it is log y equals to, so it is log y equals to, students, log y. Okay, log y equals to it is, yes, log y equals to it is log of x into c1. So therefore y equals to, students, what? X into c1. So what is the answer here? ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? y is equal to c into x. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. Get me the integrating factor of this. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೇನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ dy by dx equals to it is minus 1 by x into y equals to 2 into x. So therefore here we write dy by dx. Okay, so plus of it is minus 1 by x into y equals to it is 2x. So here we get p is equal to, therefore p is equal to, students, it is minus 1 by x. Okay, so therefore integral of p into dx. Therefore, students, integral of p into dx is nothing but it is minus 1 by x into dx. So it is nothing but minus log x. It is minus log x. So minus log x is nothing but log x power minus 1. So minus log x is nothing but log x power minus 1. Therefore integrating factor equals to it is e power integral p into dx. Okay, therefore here we get e power it is log x power minus 1. E power it is log x power minus 1. Therefore it is x power minus 1 is equal to 1 by x.
So what is the answer here? 1 by x is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಚೇತನ? ಈಗ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು. ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕೆ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಯೋ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು? ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -1 into y equals to cos x. So what we get here? We get here p is equal to -1. So integral of p into dx is nothing but it is integral of -1 into x. -1 into dx, it's nothing but minus x. Therefore integrating factor equals to, it is e power integral p into dx. So which is nothing but e power minus x. So here students, here integrating factor equals to, here integrating factor equals to, it is e power kx. So therefore e power minus x equals to e power kx. Therefore k is equal to -1. K is equal to -1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ್ರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ therefore we got here it is dy by dx. Yeah, dy by dx plus 2 by x into y. So equals to, it is x. So p is equal to, it is 2 by x. Okay, so therefore integral of p into dx. Therefore integral of p into dx is nothing but 2 into integral of 1 by x into dx. So therefore it is 2 into log x. Okay, so therefore it is log x square. Okay, log x square. Integral of p into dx is nothing but log x square. Therefore integrating factor equals to, it is e power integral p into dx. So it is e power, it is log x square. Therefore it is x square. Okay, so therefore given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? given here integrating factor equals to, so it is x power k. So therefore here x square equals to x power k. So therefore here k is equal to 2. K is equal to what? 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? k is equal to 2. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ. ಹಾಂ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? dy by dx minus xy equals to x. Okay, so therefore here it is dy by dx. dy by dx is nothing but, dy by dx plus minus, plus of minus x into y equals to x. So therefore here it is p. So p is equal to minus x. So integral of p into dx is nothing but, it is integral of minus x into dx. So it is nothing but minus x square divided by 2. Okay, so it is minus x square divided by 2. Okay, so therefore we got here, it is integrating factor equals to, it is e power integral p into dx. So it is nothing but e power, it is minus x square by 2. Okay, so illenide makla. So what we are given? Integrating factor equals to, so here it is given integrating factor equals to e power kx square. Okay, so here we have got, it is e power minus 1 by 2 into x square equals to, it is e power kx square. So therefore k is equal to, it is minus 1 by 2. K is equal to, it is minus 1 by 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್, ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಶುರು ಮಾಡಲಿ? ವೆಕ್ಟರ್ ಶುರು ಮಾಡಲಾ? 3D ಶುರು ಮಾಡಲಾ? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡಲಾ? ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, 3D, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಿ ಮಕ್ಕಳ? ಶಾಲ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಯರ್? ಶಾಲ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ? ಶಾಲ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ? ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 3D ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. So that's why we shall start with probability.
ಎಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಬಂತು. ಎಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು 2 hours ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. 9 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯೋ 9 ಆಗುತ್ತೆ. 10 11 12 12 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮುಗಿಯೋ ತನಕ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದು ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 3 consecutive hours ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3D ಮತ್ತು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವುದೇ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಯರ್. ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಕಲಿಯೋಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಲಿಬೋದು. ಕಲಿಯೋಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಲಿಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, okay, if A is a subset of B, that is students, A is a subset of B, then students, then first one students here, A intersection B, A intersection B equals to A, and second one, A union B, A union B equals to B. So this is very very important. Okay, so idralli okay, idu ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? P of F bar F. So P of F bar F ಅಂದ್ರೇನು? It is nothing but P of F intersection F, okay, divided by P of F. So what is this? This is nothing but P of F divided by P of F, which is nothing but 1, which is nothing but 1, which is nothing but true. So this is true, so this is not the answer, because our ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? which is incorrect ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. Okay, so second one ಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. Coming to the second one, so P of S bar F. So P of S bar F ಅಂದ್ರೇನು? P of S intersection F divided by it is P of F. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, P of S intersection F ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ P of F. ಯಾಕೆ P of F ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ P of F? ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ P of F ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾಕೆ P of F ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ವೈ S intersection F ಇಸ್ F? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, S ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. S ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. S ಅಂದ್ರೇನು ಮಕ್ಕಳ? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ F ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈವೆಂಟ್. F ಅಂದ್ರೇನು? ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈವೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಸೊ therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, F intersection F is nothing but F. F intersection S is nothing but F. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ P of F divided by P of F. ಸೊ what we get here? 1. ಸೊ here we get 1, but ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? Here it is given lesser than 1. This is false and this is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? And these both are true. These both are true students. ಇವೆರಡು ಕೂಡ true. So no need to bother here. So ಇದು ಕೂಡ true, ಇದು ಕೂಡ true. So no need to bother about this. ಇವೆರಡನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್ ಕುಶಾಲ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಣೋ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬೇಗ. Yes, get me the answer for this. Get me the answer for this. So what do we get here? It is P of A intersection B divided by P of B. So P of A intersection B is nothing but 4 by 13 divided by, 4 by 13 divided by, it is P of B is nothing but 9 by 13. So we got here 4 by 9. We got here 4 by 9. What is the option? Option B is the right answer. Option B is the right answer. So coming to this, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ 1 by 4 divided by P of E intersection F. P of E intersection F divided by, it is P of F. It is nothing but 3 by 4. It is nothing but 1 by 3. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 1 by 3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.32 divided by, it is 0.5. So it is nothing but students, it is, this is nothing but 0.32. Okay, so 32 divided by, it is 32 divided by 50. So it is
216, 2 divided 25. So what is that we got here? Option D is the right answer. So 16 by 25. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So I hope this is clear for everyone. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. I hope this is fine. Fine. Okay. So coming to this, ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? P of B ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? P of A intersection B divided by P of A intersection B divided by P of B. So here it is P of A intersection B divided by 0. So therefore it is not defined. Therefore it is not defined. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Not defined or not exist. Option D is the right answer. Not defined or not exist. Option D is the right answer. Okay. So coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? So what we get here? So here we get it is P of A intersection B. So P of A intersection B divided by P of A. Okay. So here P of B is 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. P of B is 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What do you mean by P of B is 0? So ನೋಡಿ, P of B is 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So P of B is 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ B is empty ಅಂತ ಅರ್ಥ. B is empty set. B is empty set. Therefore B is empty set. B is empty set. Therefore A intersection B is also empty. Therefore A intersection B is also empty. Therefore P of A intersection B is 0. P of A intersection B is 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ 0 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. So because of this students, because of this, so we write here it as 0 divided by it is P of A, which is nothing but 1 by 2. Answer is 0. So what is the answer? So ಎರಡು ಕಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. So let me write here 0.5. So option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 0 is the right answer. Congrats ವೆಂಕಿ. Congrats. Okay. So coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So coming to this students, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What we get here? Here we get P of E intersection F. Okay, so it is nothing but, so it is P of E intersection F divided by, it is 0.2 divided by, it is P of F is nothing but 0.3. So it is nothing but 2 by 3. So which is nothing but 2 by 3. Option B is the right answer. Yes, hello Shankar. Yes. So coming to the next one. Okay. So coming to this. So here we get it is P of E intersection F is nothing but 0.2 divided by, so 0.6 is nothing but 2 by 6, which is equal to 1 by 3. 2 by 6 which is equal to 1 by 3. So option 1 is the right answer. Yeah, congrats Prajwal. But 2 marks ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 2 marks ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಿ 2 marks ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಸೊ 2 marks ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಆಗುತ್ತೆ. therefore P of A intersection B equals to P of A ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So therefore we got here it is P of A intersection B divided by P of A. Okay, so therefore we got here it is P of A divided by P of A. So what is the answer? The answer is 1. So what is the option students? Option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. So coming to the next one. So P of B bar A. So A intersection B is empty. So if A intersection B is empty, so P of A intersection B is 0. So here we got here P of A intersection B. So here we get P of A intersection B divided by P of A. Okay, so therefore we get here it is P of A intersection B is nothing but 0 divided by P of A. So answer is 0. So what we get here? Answer is 0. So what is the answer students? Option is 0. Okay, so coming to the next one. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ P of A is equal to 5 by 16. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ P of B is nothing but it is 5 by 13. ಓಕೆ, ಸೊ P of A bar B is equal to ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what is P of A intersection B students? P of A intersection B is nothing but P of B into P of A bar B. So ಇದನ್ನು ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. I have even thought this yesterday. So P of B is nothing but 5 by 13 into P of A bar B. What is P of A bar B students? It is 2 by 5. So we got here it is 2 by 13. So we got here 2 by 13.
So what is the option? Option D is the right answer. Option D is the right answer. Now find out particular P of A intersection B. We are finding here P of A intersection B, not P of A union B. Raya ಮತ್ತೆ NH. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಯಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಯಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ? ಹಾಂ, 5/26. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು 5/26. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 5/26. ಎಸ್, ಐ ಅಗ್ರಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಕೂಡ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5/26. Okay, so P of B is equal to 5/13. Okay, so then fine. So illu nodi. So first students, P of A intersection B. So P of A union B is makla. P of A union B is nothing but P of A plus P of B. So minus P of A intersection B. Okay, so therefore we got here it is P of A. So therefore P of A intersection B is nothing but. So P of A intersection B is nothing but it is P of B into P of A bar B. Okay, so P of B is nothing but it is P of B is nothing but 5/13 and it is 2/13. So sorry, 2/5. 2/5 ಅಲ್ಲ. P of A bar B is nothing but 2/5. It is nothing but 2/13. So ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, so it is P of A is nothing but 5/26 plus it is 5/13. So minus it is 2/13. So 26 is the LCM. Okay, so here we got it is 5. Okay, it is 5 plus 10. So minus 4. So we got here 15, 11, 11/26. So what is the answer, students, here? 11/26. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Yes, I hope this is clear. Yes, yes, Raya, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಣೋ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Raya, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕಣೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Yes, Prajwal, you need to work on your MCQs. So ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ if you want to get out of out. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ P of A bar B ಇದೆ. So first students, P of A intersection B ಬೇಕು. So first is P of A intersection B ಬೇಕು. It is nothing but P of A plus P of B. So minus P of A union B. Right? So here we get it is 6/11 plus 5/11. Okay, minus it is 7/11. So here we get 4/11. So here we get 4/11. That is your P of A intersection B. Okay. So now students, here P of A bar B equals to. So therefore P of A bar B is nothing but P of A intersection B divided by P of B. So it is nothing but 4/11 divided by it is 5/11. So what is the answer, students? 4/5. So what we get here, 4/5. Option C is the right answer. I hope this is clear. So coming to this, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದು, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಕ್ಕಳ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್. P of A bar B ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ P of B bar A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ P of A intersection B ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 4/11 ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 4/11 ಇದೆ P of A intersection B. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ P of B bar A. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ P of B bar A? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P of A intersection B divided by P of A. So we got here it is P of A intersection B is nothing but 4/11 divided by P of A is nothing but it is 6/11. So we got here 4/6, which is equal to 2/3, which is equal to 2/3 or 4/6. So option D is the right answer. Option D is the right answer. Okay, fine. So coming to the next one, here bani. Okay, already ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ 4/11. 4/11 is the answer. So we have done it. 4/11 we have already done it, students. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ P of A intersection B ಸಿಗುತ್ತೆ. P of A intersection B is nothing but P of A into P of A into it is P of B bar A. So therefore we got here it is 0.8 into 0.4. So therefore it is 0.32. It is 0.32. So therefore students, P of A bar B, it is nothing but 0.32 divided by it is P of B is nothing but 0.5. It is nothing but it is 32 divided by 50. So which is nothing but it is 4. Okay, 8, 16 divided by 25.
So what is the answer? 16 divided by 25. Option 1 is the right answer. Okay, so coming to the next one. So ಇದನ್ನು solve ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ P of A union B ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So same thing students here from this we can get. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ P of A intersection B equals to it is P of A into P of B bar A. Okay, so therefore it is 0.8 into it is 0.32. So it is 0.4. It is nothing but 0.32. So P of A union B is nothing but P of A union B is nothing but students it is P of A plus P of B. So minus P of A intersection B minus it is P of A intersection B. So P of A plus it is P of A is nothing but 0.8. P of B is nothing but 0.5 minus P of A intersection B is 0.32. So it is nothing but 0.98. So what we get here 0.98. Option B is the right answer. Option B is the right answer. So what is the problem, Shreya? So same okay, exam same problem ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತನಾ? Fine ಅಮ್ಮ, fine. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? So coming to this, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So if A and B are two events, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? According to this, what is the answer students? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? According to this, what is the answer? Can you please tell me? According to this students, what is the answer here? So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? According to this students, it is P of A plus P of B. So minus P of A intersection B equals to it is P of A. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ according to the students P of A union B equals to P of A. So this implies students A union B equals to A. Okay. So therefore students B is B is subset of A. B is subset of A. ಹೌದಲ್ಲ? A union B equals to A ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ B is a subset of A. So already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ already I have given this ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ A intersection B. Okay, ನೋಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. If A is a subset of B. Okay, if A is a subset of B. So ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A intersection B equals to A and okay, ಬೇಡ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಬೇಡ. If C is a intersection C is a or X is a subset of Y. So ಈ ತರ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ. If X is a subset of Y. Okay, if X is a subset of Y students. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What we get? X intersection Y is equal to X and second one students X union Y is equal to Y. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? X union Y equals to Y. I hope this is clear. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ 26th ಕೋಣ. 26th ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ X intersection Y is equal to X and X union Y is equal to Y. ಸೊ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದು. A union B is equal to A ಆದರೆ A union B is equal to A ಆದರೆ ಏನು ಮಗತ್ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ here B is a subset of A. So B is a subset of A ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ therefore so it is A intersection B equals to B. Okay, so therefore students, coming to this ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? So we got here it is P of A intersection B divided by P of A. So from this students ಇದರಿಂದ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? P of A intersection B is nothing but P of B divided by P of A. This is nothing but P of B divided by P of A. So what is the option students? What is the option? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Option B is the right answer. Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಶ್ರವಣ್? ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ MCQs ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಕುಶಾಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಕುಶಾಲ್. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯೋ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಗುಡ್. Okay, so coming to the next one.
So A and B are two events such that P of B bar A equals to 1. So P of B bar A equals to 1. This means that it is P of A intersection B. P of A intersection B divided by P of A equals to 1. So this implies P of A intersection B equals to P of A intersection B equals to P of A. Okay, so P of A intersection B equals to P of A. This implies A intersection B equals to A. So A intersection B is equal to A. Therefore, this implies it is A is a subset of B. This implies A is a subset of B. So what is the option? Option 1 is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Is it right? Is this right, students? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So already ಹೇಳಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, x is a subset of y ಆದ್ರೆ, so if x is a subset of y, ಹೇಳಿದೀನಿ, if x is a subset of y, so again ಬರೀತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. So first thing is x intersection y is equal to x, and second thing is x union y equals to y. X intersection y is equal to x, and x union y is equal to y. I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. I hope this is clear for everyone. X intersection y is equal to x, and x union y is equal to y. Fine. So fine. So coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. Sir, it has mean P of B and P of A is 0 ಆಗುತ್ತಾ? ಹೇಗಾಗತ್ತಮ್ಮ ಭೂಮಿ? How come? ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಮ್ಮ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇ P of A is not empty ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. P of A is not equal to 0. So it means that A is not empty. A is not at all empty. ಹೌದಲ್ಲಮ್ಮ? ಹೆಂಗ್ 0 ಆಗುತ್ತಮ್ಮ? 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡೋದಿಲ್ವಾ? P of A ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡೋದಿಲ್ವಾ? ಭೂಮಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂದ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀನು? ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೇಗೆ 0 ಆಗುತ್ತಮ್ಮ? ಹೇಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ? P of B by P of A ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ? ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ 0? ಹೇಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ? P of B by P of A 0 ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೌ ಕಮ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 0? ಸೊ P of A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದಾ? ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಭೂಮಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭೂಮಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಭೂಮಿ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಮ್ಮ? ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಭೂಮಿ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾನೋ? ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಪ್ಪ. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಇಲ್ವಾ ಭೂಮಿ? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಅರ್ಥ ಏನು? ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಿಸ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಟ್ರೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಕೂಡ ಟ್ರೂ, ಆರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಟ್ರೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಕೂಡ ಟ್ರೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಮ್ಮ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ?
It is nothing but P of A intersection B divided by P of B. So equals to it is P of A intersection B equals to P divided by P of A. So we get here, here we get students P of B equals to P of A. P of B is equal to P of A. So what is the answer here? Option D is the right answer. P of B is equal to P of A. I hope this is clear. Yes, Shreya. Good morning. Good morning, ma. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? P of B is equal to P of A ಆಗುತ್ತೆ. So coming to this. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? P of A intersection B. Sorry, P of A bar B equals to P of A bar B is greater than P of A bar B is greater than. It is P of B A bar B is greater than P of A. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ P of A intersection B. P of A intersection B divided by P of B is greater than students P of A. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? P of A intersection B is greater than P of A into P of B. P of A into P of B. ಹೌದಲ್ಲ? Is that right? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇಯರ್? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ 1/2 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 2/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೀರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? P of A intersection B by P of B. P of A is greater than P of B. Is greater than P of B now. ಹೌದಲ್ಲ? Is greater than students P of B. So what is this? This is nothing but, so this is nothing but students P of B bar A. B bar A is greater than P of B. P of B bar A is greater than P of B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? P of B bar A is greater than P of B. So what is the answer? Option C is the right answer. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೋ ಬೇಗ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. I hope this is clear for everyone. Any doubt here? Okay, fine. So coming to the next one. Hili geli makla, which is the answer here? So which is the answer here? If A and B are two events. So if A and B are two events, students, such that A is greater than A is a subset of B, then which of the following is true? So nodi makla, A is a subset of B, therefore A intersection B equals to it is A. Howdala? So A intersection B equals to A. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಸೊ P of B bar A. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? P of B bar A ಇದೆ. ಸೊ P of B bar A is nothing but P of A intersection B divided by P of A. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್. ಸೊ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. Okay, P of B bar A. So P of A intersection B divided by P of A. Okay, P of A intersection B divided by P of A. So ilenagat makla, we get here P of A divided by P of A, which is equal to 1. Which is equal to 1. So what is the answer? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ? So this is not the answer. So therefore this is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಕೇಳಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ಎಸ್ ಕೀರ್ತನ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಕ್ಕಳ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ a pair of die is rolled. So pair of die is rolled students, therefore n of s is equal to 36. Therefore n of s is equal to 36. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
So coming to the students, E intersection F. What is E intersection F, students? E intersection F is nothing but it is 3. Okay, so therefore P of E intersection F is equal to P of E intersection F is nothing but 1 by 36, and P of F is nothing but, so coming to the students, P of F is nothing but it is 2 by 36. Okay, so here we get it is P of E intersection F divided by P of F. So therefore we got here it is nothing but P of E intersection F 2 by 36 divided by, it is P of F is nothing but, 1 by 36 divided by, it is 1 by 36 divided by 2 by 36. So answer is 1 by 2. So what is the answer, students? 1 by 2. Option B is the right answer. Option B is the right answer. So ಯಾಕೆ ಯಾರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಯಾರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? So what is the problem you are facing, students? Any problem you are facing here? ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So coming to this, so a pair of dice rolled again. So here students, n of s is equal to 36. Okay, so P of E. So P of E intersection F is nothing but, once again, E intersection F is nothing but it is 3. So therefore P of E intersection F is equal to, so P of E intersection F is equal to 1 by, P of E intersection F equals to, it is 1 by 36, and P of E, coming to this, P of E is nothing but it is 3 by 36. It is 3 by 36. So here students, here we get P of F intersection E. So divided by, it is P of E. So here we get it is 1 by 36 divided by, it is 3 by 36. So answer is 1 by 3. Answer is 1 by 3. What is the option? Option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, so coming to the next one, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So P of G ಬಾರಿ, I think you can do this. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. So ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. Try this students. Try this. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಬಂದು 3 5 ಇದೆ, 2 divided by 3. So this is 2 by 3 students. It is 2 by 3. So this is 2 by 3 because E intersection F is nothing but 2. Okay, 3 ಮತ್ತೆ 5. Yes. So ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. All these are homework. So ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. Try this students. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So this is nothing but, students, it is P of E bar G. Okay, it is P of E bar G plus P of F bar G. P of F bar G minus, it is P of E intersection F bar G. P of E intersection F bar G. Okay, so here we get it is P of E intersection F. Sorry, P of E intersection B divided by P of G plus, it is P of F intersection G divided by P of G minus P of E intersection F intersection G, so divided by P of G. I hope this is clear. So ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. So we shall find one by one students. So what is E intersection G? So E intersection G is nothing but, ಇದರಲ್ಲಿ 3 5 1 ಇಲ್ಲ, 3 ಇದೆ, 5 ಇದೆ. So 3 5. Okay, so therefore P of E intersection G is nothing but, students, it is 2 by 36. Okay, so then F intersection G. So coming to F intersection G. So F intersection G is nothing but, here it is 2 3 2 3 4 5 there. So it is again 2 3. Okay, so again it is 2 3. So here we got P of F intersection G is nothing but, P of F intersection G is nothing but 2 by 36. Okay, so 3 5 1 3 5 3 5. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ 2 3. Okay, fine. So again ಮಕ್ಕಳ, again ಇದರಲ್ಲಿ, so E intersection F intersection G, E intersection F intersection G is nothing but, it is 1 2. Okay, 3 ಇದೆ. So 3 is the only thing which is common to all. So here we got P of E intersection F intersection G. P of E intersection F intersection G is nothing but, it is 1 by 36. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ, coming to the students, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ P of E is nothing but, it is 3 by 36. Okay, so P of F is nothing but, it is 2 by 36. Okay, so 2 by 36, and here it is 4 by 36. P of E intersection F intersection G. Okay, so it is nothing but 4 by 36. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Sorry, P of G it is. So P of G it is 4 by 36. P of G is nothing but, so P of G is nothing but, it is 4 by 36. Okay, so here we get it is P of E intersection G. So it is nothing but 2 divided by 36 divided by P of G. So P of G is nothing but 4 by 36.
Okay, plus it is P of F intersection G is nothing but 2 by 36 divided by 4 by 36. So minus P of E intersection F intersection G 1 by 36 divided by 4 by 36. So here we got, here we got students, it is 2 by 4. So plus 2 by 4. So minus 1 by 4. So it is nothing but 1 by 2 minus 1 by 4. Sorry, it is 0 barata. Here we are getting 0. So here we get students, it is 1 by 2 plus 1 by 2. Okay, minus 1 by 4. Okay, so it is 1 minus 1 by 4. So it is 1 minus 1 by 4, which is nothing but 3 by 4. So what is the answer? 3 by 4. Option D is the right answer. Option D is the right answer. 3 by 4 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. Option D is the right answer. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. Option D is the right answer. So coming to the next problem, students here. Yeah, coming to the next problem here. So P of A bar B. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. So here we get it is P of A bar B is nothing but 1 minus P of A bar B. Okay, so which is nothing but students, it is 1 minus P of A intersection B divided by P of B, it is nothing but 0.5. So we got here it is 1 minus, it is nothing but students 25 by 50. Okay, so therefore here we got 1 minus 1 by 2. So our answer is 1 by 2. So what is the answer? Option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, fine. So ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ previous problem? Did everyone understood this? Okay, fine. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಯೂಶಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು KCET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So coming to the next one, students, coming to the next one here. Yes. So if A and B are independent events, students, then if A and B are independent events, then so A and B dash are independent. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತಿದು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ therefore this is the answer. Therefore this is the answer. So P of A union B equals to, so P of A union B equals to students, it is 1 minus P of A bar into B bar. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, P of A union B ಅಂತಂದ್ರೆ it is at least one of P of at least one of A and B, at least one of, at least students nothing but at least one of A and B, at least one of A and B. So this is nothing but P of A union B. So this is nothing but P of A union B, it is nothing but 1 minus P of A dash into P of B dash. So since A and B are independent, since A and B are independent ಮಕ್ಕಳ, so ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. This is a standard formula, students. So since A and B are independent, since A and B are independent here. So since A and B are independent here. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay. So coming to the next one. So coming to the next one, students. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So if A and B are independent events, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ P of A intersection B is 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so P of A dash into B dash. So this is, yeah, this is right answer. Okay, this is right answer because P of A dash into B dash, sorry, P of A dash intersection B dash is nothing but it is P of A dash into P of B dash. So here we get, okay, P of A dash into P of B dash. So what do we get here, students? Ilen baratte, here we get it is 1 minus P of A. It is 1 minus P of A, students, into 1 minus P of B. Okay, so this is what we get. So what is the option? This is the answer. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ರೈಟ್, ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಇವೆರಡು ತಪ್ಪಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ P of A bar B ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು P of A ಆ್ಯಂಡ್ P of B bar A ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು P of B ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವೆರಡು ತಪ್ಪಿದೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಫ್ A and B are two independent events, the probability of occurrence at least one of A and B. ಸೊ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಅದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೀಸ್ ಟು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ A and B. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, at least one of A and B, at least one of A and B. So what do you mean by this? This is nothing but P of A union B. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. at least one of A and B ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ ತಾನೇ. Just now I taught you this. So this is nothing but students 1 minus P of A dash into P of B dash. Okay, so remember this, students. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. So it is 1 minus P of A dash into P of B dash. So option C is the right answer.
Okay, so coming to the next one. Yes. So two events E and F are independent. So two events E and F are independent events. Okay. So then which of the following is not true? ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. This is also true. This is not the answer. Okay, so this is also true. So this is not the answer. Therefore, what we get here? So this is the answer. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? P of A intersection B is nothing but P of A intersection B is nothing but students, it is P of A into P of B. ಹೌದಲ್ಲ? So what we get here, we get 3 by 5 into 1 by 5. So answer is 3 by 25. So what we get here? 3 by 25. So what is the option, students? Option B is the right answer. Your option B is the right answer. So coming to the next one. So if let A and F be two events such that, so P of A intersection B. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So watch here students, watch here. So first one. Okay, here students, here P of E into P of F. P of E into P of F is equal to, it is 3 by 5 into 1, 3 by 10 into 3 by 10. So which is nothing but students 9 by 50. So this is not equivalent to, so this is not equivalent to students P of A intersection B. Okay, therefore students P of E into P of F. So P of E into P of F is not equal to students P of E intersection F. So therefore this implies students E and F are not independent. E and F are not independent. Therefore these are what? Okay, E and F are not independent. E and F are not independent. This applies students E and F are dependent. E and F are dependent. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? E and F are dependent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ P of A intersection B should be equal to 0. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, so it is P of A union B equals to 1. P of A union B equals to 1. So or we can also tell that, okay, P of A union B equals to 1 ಆಗಬೇಕು. P of A union B equals to ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, 1 ಆಗಬೇಕು. ಆಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ, P of A union B 1 ಆಗುತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅಥವಾ ಅಂದರೆ P of E intersection F ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ P of E union F should be equal to 1. ಆಗುತ್ತೇನ್ರೋ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಕ್ಕಳ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೇನ್ರೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ P of E intersection F ಕೂಡ 0 ಅಲ್ಲ. P of E intersection F is not equals to 0. Therefore this is not the answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ P of E union F. What is P of E union F? So what is P of E union F, students? P of E union F is nothing but it is 3 by 5. So plus 3 by 10. So minus it is 1 by 5. So what is this? So here we get it is 10. So LCM is 10. So 6 plus 6 plus 3 minus 2. So we got here 7 by 10 not equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 5-10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ 5-10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಶಲ್ ಡೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ? ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ವಿ ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಲೇಟರ್.
Hello, my dear students. Welcome back. Welcome back. Welcome back. I know there are very less students in the class. It's okay. So, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ನ. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ದಟ್. ಸೊ ಬೇಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ, okay, so which is also equal to p of at least one of a and b, okay, so which is also equal to p of either a or b anta bandaga, so which is nothing but it is p of a union b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ and p of b bar a equals to it is p of b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? p of a bar b equals to p of a and p of b bar a equals to p of b. Okay, so the third one students, that is nothing but p of a intersection b. So p of a intersection b is nothing but it is p of a into p of b bar a, or it is p of a intersection b equals to it is p of b into p of a bar b. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೆದ್ರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ p of a intersection b equals to it is p of a into p of b. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ is p of a union b. So p of a union b is nothing but it is p of a plus p of b. Yeah, p of a plus p of b minus p of a intersection b. ಅದೇ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ p of a union b equals to it is 1 minus students p of a dash into p of b dash. Okay, so these are the formula which we need to use. So apart from this, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ, then students we need to find your, okay, so that is the fifth one. So fifth one ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ p of a intersection b dash, so it is nothing but p of a, so minus p of a intersection b. Okay, so ಅದೇ ರೀತಿ sixth one, it is p of a dash intersection b,
ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅದೇನೇ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. Okay, so and sixth one here, P of A dash intersection B. So it is nothing but it is P of A dash. So P of A dash into P of B. Okay, so then seventh one. So seventh one, students, it is P of A dash intersection B dash. It's nothing but it is P of A dash. Sorry, it is nothing but P of A union B all dash. It is P of A union B all dash. So there are De Morgan's law. I'm using your De Morgan's law. So P of A union B all dash, it is nothing but 1 minus P of A union B. And coming to this, Hilig Bandaga. Okay, so coming to this, students, P of A dash intersection B dash, it's nothing but it is P of A dash into P of B dash. So this is the major difference, students. This is the major difference. And coming to eighth one. So eighth one, students, it is P of A dash bar B. So which is nothing but 1 minus P of A bar B. So adene illig bandre. So eighth one, it is nothing but P of A dash bar B. Okay, it's nothing but it is 1 minus P of A bar B. Okay, so which is equal to 1 minus P of A, which is equal to, students, it is 1 minus P of A. Okay, because P of A bar B equals to P of A ಅಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ತ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸುಜಿತ್? ಪಾರ್ಟ್ 2ನ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ 2? ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸುಜಿತ್? ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? ಸೊ ಸುಜಿತ್, ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿತಿನ್ 4 ಅವರ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ವಿ ಕಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ 4-5 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಸುಜಿತ್, ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು, ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುಜಿತ್. ಸೊ ಒಂದು 250-300 rupeesಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಜಿತ್. 250 rupees to 300 rupeesಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಹೋಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಓದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಟರ್ ಇವನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಸುಜಿತ್ ಇದೊಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕೊಡೋ, ರಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಥಾಟ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ MCQs ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. MCQs ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ MCQ. ಎಲ್ಲ MCQsಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ P of not A and not B. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ P of not A and not B, that is nothing but A dash intersection B dash. So it is nothing but, students, independent ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we got here P of A dash into P of B dash. So what is P of A dash, students? P of A dash is nothing but, so P of A dash is nothing but it is 3/4 and P of B dash is nothing but it is 1/2. Okay, so we got here it is 3/4 into 1/2. So then ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ 3/4 into 1/2. Answer is 3/8. Answer is 3/8. So what is the answer? Option B is the right answer. Okay, so coming to this, if A and B are independent events. So if A and B are independent events, ಇದು independent events ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ P of B bar A is nothing but it is P of B. So we got here it is 0.4. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ 0.4. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ. So P of B bar A is equal to B, yeah, it is nothing but it is 4/10. It is 4/10. It is okay, 2/5 ಬಂದಿದೆ. 2/5. So option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, fine. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. Coming to the next one, P of A bar B. So what is P of A bar B? So since it is independent ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ P of A, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ P of A ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 0.3, which is nothing but 3/10. So which is nothing but 3/10. Option A is the right answer. So coming to the next one, students. Coming to the next one.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P of A intersection B. So which is equal to P of A into P of B. So we got here it is 0.3 into 0.4. So which is nothing but 0.12. It is 0.12. So what is the option students? Option C is the right answer. Option C is the right answer. So coming to the next one, P of A or B. So ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ P of A or B is nothing but P of A union B ಬರುತ್ತೆ. So which is nothing but 1 minus P of A dash into P of B dash. Okay, so here we get 1 minus P of A dash is nothing but it is, what is P of A dash students? P of A dash is nothing but 0.7 and P of B dash is nothing but 0.6. It is 0.6. So we got here it is 1 minus 0.7 into 0.6. 1 minus it is 0.7 into 0.6. 1 minus 0.7 into 0.6. It is nothing but 1 minus 0.42. So which is equal to 0.58. So which is nothing but it is 0.58. Okay, so what do we get here? Option D is the right answer. Option D is the right answer. So coming to the next one. So neither A nor B. So neither A nor B ಅಂತಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ. So it is P of neither A nor B ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ P of neither A nor B ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ. ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಾಗತ್ತಿದ್ದು P of A dash intersection B dash. It is nothing but students it is, okay, it is nothing but P of A dash into P of B dash. P of A dash into P of B dash. So which is nothing but 0.7 into 0.6. So we get here it is 0.42. So what is the answer? 0.42 is the answer because P of A dash is nothing but, so coming to this P of A dash is nothing but 0.7 and here P of B dash is nothing but it is 0.6. Okay, fine. Same thing students here, not A and not B. So here they are asking the same thing, that is not A and not B. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. nowhere it is been mentioned that independent. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಾದರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದು? ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ P of A into P of B. So P of A into P of B is nothing but 1 by 2 into 1 by 4, which is nothing but 1 by 8. So which is equal to P of A intersection B ಆಗುತ್ತೆ. So which is equal to P of A intersection B ಆಗುತ್ತೆ. So it is independent. Independent concept ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. You can do this by independent concept only. ಅಂದರೆ P of A dash intersection B dash. So P of A dash intersection B dash. So ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ A and B are independent here. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? A and B are independent. A and B are independent. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ P of A dash intersection B dash is nothing but P of A dash into P of B dash ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, P of A dash is nothing but 1 by 2 and P of B dash is nothing but 3 by 4. So we got here it is 3 by 8. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So we got here it is 3 by 8. I hope this is clear. So what we got here 3 by 8. This is the answer students. Okay, so ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮೆಥಡ್ 2 is nothing but it is P of neither A nor B. Okay, P of neither A nor B. So which is nothing but students it is P of A dash intersection B dash. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? P of it is A union B ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬೈ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಇಂದ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಇಂದ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದದು ರಿಸಲ್ಟ್? ಮೊದಲನೇದು A dash intersection B dash. A dash intersection B dash is nothing but A union B ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ಮಕ್ಕಳ A dash union B dash. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ A intersection B ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎರಡನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ P of A union B ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 minus it is P of A union B. 1 minus P of A union B. So therefore it is 1 minus P of A plus P of B. It is P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay,
So therefore we got here it is nothing but 1 minus. So P of A is nothing but 1 by 2 plus 1 by 4. So minus 1 by 8. Okay. So 1 by 2 plus 1 by 4 minus 1 by 8. So therefore we got here it is 1 minus, it is 8 is the LCM. So ilan barat makla 4 plus 2 minus 1. So we got here 1 minus, it is 5 by 8. So therefore the answer is 3 by 8. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is a second way of solving the problem. I hope this is clear. Yes, this is a second way of doing the problem. Fine. So ಇದೇ ರೀತಿ not A or not B. So not A or not B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and they are asking us to identify whether it is dependent, independent, mutually exclusive or not. So ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? So coming to this, ಇಲ್ಲಿ or ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Here or is there, it is not and ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, or ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಇದೇನಾಗುತ್ತಿದ್ದು, it is nothing but P of, so this is nothing but students, it is P of, yeah, this is nothing but it is P of A dash union B dash. Okay, so which is equal to 1 by 4. So therefore we got here it is, okay, therefore it is P of A intersection B all dash. P of A intersection B all dash equals to 1 by 4. So therefore it is 1 minus P of A intersection B. 1 minus P of A intersection B equals to 1 by 4. Therefore P of A intersection B equals to, it is 3 by 4. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ P of A ಮತ್ತು P of B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ P of A into P of B. What is P of A into P of B students? It is nothing but 1 by 2 into 7 by 12, which is nothing but 7 by 24. So ಎರಡೂ ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ P of A into P of B ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು P of A intersection B ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ P of A intersection B is not equal to P of A into P of B. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A and B are not independent. Therefore A and B are not independent. A ಮತ್ತು B ಮಕ್ಕಳ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. A and B are not independent. Not independent ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? This implies A and B are dependent. This implies A and B are dependent. A and B are dependent. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. I hope this is clear. So what is the answer? Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. Yes, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ವೇನಾ? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ವಾ? ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಓದ್ಕೋತಾ ಇಲ್ವಾ? ಓದಾಗಿದೆಯಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಟೀಮ್ದೊಂದು ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನಿಬ್ರು ಯಾರು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿರೋರು? ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಟು? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ P of A and not B, that is A intersection B dash. Okay, so therefore it is P of A into P of B dash. Okay, so therefore we got 0.3 into 0.4. So therefore it is 0.12. 0.3 into 0.4, it is 0.112. So SSAP. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? SSAP. What's your name? SSAP ಯಾರು? ನಯನ is also watching the class. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಕ್ಕೂ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸಾರಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ SSAP ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಸೊ ಇವನ್ ಮಣಿಗಂಧನ್ is also watching. Okay, so preparatory exams ಇಲ್ಲ ನಯನಾಗೆ, fine. So ಮಣಿಗಂಧನ್ is also watching. I am fine ಮಣಿಗಂಧನ್. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಮಣಿಗಂಧನ್? Don't you have a class? Okay, so what is the answer students here? 0.12. Option A is the right answer. Fine. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So neither A nor B, same. Okay, so independent events ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ. Okay, neither A nor B, it is nothing but P of A dash intersection B dash. So it is nothing but it is P of A dash into P of B dash. Okay, so therefore it is 0.7 into it is 0.4. So therefore it is 0.28. It is 0.28. So what is the answer students? Option C is the right answer. So Narayan. Okay, our college had conducted 4 preparatory exams already. Okay, so they are not conducting this. ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ನೀವು? SSAP. ಯಾವ ಊರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾರಾಯಣ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಯನ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಣಿಗಂಧನ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಯಾವ ಊರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್? ನಾರಾಯಣ್ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ನೀವು?
ಕೆಂಗೇರಿ. ಓ ಬೆಂಗಳೂರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಗೇರಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾರಾಯಣ್? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? 4 ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಸೊ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ PU ಕಾಲೇಜಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಯನ ಮತ್ತು ಮಣಿಗಂಧನ್ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಓಕೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Q ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. Okay, A and B are mutually exclusive. So A and B are mutually exclusive is nothing but students P of A intersection B equals to 0. Okay, so therefore ಇಲ್ಲಿ P of A union B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ P of A union B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ P of A union B is nothing but it is P of A union B is nothing but it is P of A plus P of B, P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay. Good Narayan, very good. So Nayana from Kolar. Okay Nama. Okay, fine. So ಇಲ್ಲಿ P of A union B equals to it is 3/5 equals to P of A is nothing but 1/2, P of B is nothing but Q minus 0. So we get here it is Q equals to it is 3/5 minus 1/2. So therefore Q equals to it is 10. So 6 minus 5. So 1/10. So what is the answer, students? Q is equal to 1/10. Okay, so what is the option? Option B is the right answer. Fine. So coming to the next one. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಕೇಸ್ ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ P of A union B equals to. ಓಕೆ, ಸೊ P of A union B equals to. So P of A union B equals to it is 1 minus P of A dash into P of B dash. 1 minus P of A dash into P of B dash. So we get here it is 3/5 equals to it is 1 minus P of A dash is nothing but 1/2 and this is 1 minus Q. Okay, so here we get it is 1/2 into 1 minus Q equals to 1 minus 3/5. So it is nothing but 2/5. Okay, so therefore we got here it is 1/2. So minus 1/2 into Q equals to 2/5. Okay, so therefore we got here it is, okay, so one ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ 1 minus Q is equal to, so 1 minus Q is equal to it is 2 into 2/5 into 2, which is nothing but 4/5. Okay, so therefore 1 minus Q is equal to 4/5. So therefore Q is equal to it is 1 minus 4/5. So what is this? Q is equal to 1/5. Q is equal to 1/5. So what is the option? Option C is the right answer. Option C is the right answer. Yes, I know. SSCP I know. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್? ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ in KCET for KCET? ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ರಿವಿಷನ್ ಸರ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಇನಾಫ್ ಕಣೋ ನಾರಾಯಣ್. ಮೈ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನಾಫ್. ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಓದಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಬೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ? ಓಕೆ, NCERT ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೇಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. NCERT ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್? ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇವನ್ ನಯನ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಓನ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಚ್ ಏನಮ್ಮ? ಓಕೆ, ಫೈನ್ ನಯನ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್. ಇದು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ,
So here it is given that E and F are two events such that, okay, given E and F are two events such that P of E, okay, P of E bar F is equal to 2 by 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So is it true? P of E bar F ಅಂದ್ರೇನು? So P of E bar F is nothing but it is P of E intersection F, that is 0.2 divided by P of F is nothing but it is 0.3, so it is 2 by 3. Okay, so this is true. So this is true, students. So to end random experiment, then okay, so it is false. This is false. So first one is true and second one is false, students. First one is true and second one is false. P of F ಬರಬೇಕು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, so P of E intersection F, so that is 0.2 divided by 0.3, that is 2 by 3. Okay, maybe ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿರ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ರಾಂಗ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಗ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. This is the answer. Okay, so hello sir, good morning. Okay, so Vinay, so class PCM, so good morning sir, I am done with class, full syllabus class. Okay, okay, so Vinay, see, maybe you are a JE aspirant, but have you solved the PYQs? Vinay, have you solved the PYQs of KCET Comed K? So kindly solve the PYQs of KCET Comed K and also NDA exam, National Defense Academy do kuda you solve that also, and also you solve the PYQs of MHTCET and WBJE. So solve the PYQs of all these 5. So PYQs of KCET, PYQs of Comed K, PYQs of NDA, MHTCET and then WBJE. Solve all this so that definitely we can get below 100 rank. Below 100 rank baratta. Okay, so kindly solve those. Because see, JE syllabus, I know it's vast than KCET, but most of the properties which are required for JE mains are not required for KCET, and even in JE mains you can get a good percentile by not covering each and everything. You can get a good percentile by not covering each and everything, but here it is not like that. So you need to cover each and everything here. Okay, you need to cover each and everything, means all the concepts should be covered here. So better start. Okay, so better start solving the PYQs. So you have got time. Anyhow you don't have boards. And how was the exam yesterday? In the exam aita Vinay, did your JE mains exams got over? Did your JE mains exams got over? Okay, fine. So coming to the next one. Fine, Vinay. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. If P of A is equal to 0 and P of B is not equal to 0. Okay, so here, so it is nothing but this is true. This is true, students. ಯಾಕೆ? Reason ಏನು? Reason ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಯಾಕೆ ಟ್ರೂ ಇದು? So P of A equals to 0 ಇದೆ. It means A is empty. So therefore A intersection B. Therefore A intersection B is nothing but. So therefore A intersection B is nothing but it is empty again. Therefore P of A intersection B is 0. P of A intersection B is 0. Okay, so therefore P of A bar B equals to it is P of A intersection B divided by it is P of B. So therefore 0 divided 0. So 0 divided by P of B, therefore it is 0. So therefore it is 0. So therefore it is true. So if P of A is equal to, P of A equals to 0, then P of A intersection B is 0. This is also true. So this is also true. So probability of not happening so is 0. So means it is impossible event. This is impossible event. If this is impossible event, students, yes. Ria, okay Ria fine kono. Fine Ria, fine ma. So how was the Vinay, how was the exam? JE mains exams ಹೇಗಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ? Did it went well? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, P of A 0. P of A 0 ಬರೋದೇನೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, P of A 0 ಬರೋದೇನೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
Vinay, you got less marks actually, so you need to score very well in KCET. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ವಿನಯ್. 250 marks is actually less. So if you want to get good marks, ಅಲ್ಲ good rank in KCET, then definitely you need to do very well. ಸೊ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಪಿ ಆಫ್ ಎ 0 ಆಗೋದೇ ಎ ಎಂಟಿ ಇದ್ದಾಗ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಖಂಡಿತ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. So for any two independent events A and B, P of A is equal to X, P of B is equal to Y. Okay, so assertion is nothing but the probability of at least one of A and B. Okay, so the probability of at least one of A and B is nothing but, yes, fine. Kandita makla, sari ida. Okay, are two independent events. These are two independent events. Okay, these are two independent events, students. Eradu kuda independent event ide. So idralli ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So ಇಲ್ಲಿ correct statement ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ. Okay, I'm making it right. So the second statement is true, students. The second statement is true. So coming to the first statement, P of A union B. So first one, students, it is P of A union B equals to, it is 1 minus P of A dash into P of B dash. Okay, so therefore we got here, it is nothing but, it is 1 minus, it is P of A dash is nothing but 1 minus X into 1 minus Y. So here we get 1 minus, it is 1 minus Y minus X plus XY. So here we get, it is 1 minus 1 plus X plus Y, so minus XY. So we got here, it is X plus Y minus XY. So it is X plus Y minus XY. So into 1 taida makla, this is wrong, so it is false. So first statement is false and second statement is true. First statement is false and second statement is true. I hope this is clear. Very good, Vinay. Very good. Very good. You are done well in mains. That's good, sir. ನಾನು KCET ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 140 or 150 ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು ಕಣೋ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತಗೊಂಡ್ರಂತೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 165 ಅಬೌವ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಿನಯ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಬೌವ್ 165, 170 ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ವೇ. Okay, and Vinay, if the paper is bit tough, like earlier, before 2023 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 140, 145 is fine. Okay, so if the trend is like early 2023 and earlier to that, then you need to take around 140 or 145. But if the trend continues as this earlier last year, your marks should be very well 165 above ತಗೋಬೇಕು. So don't put extra pressure. I suggest you, Vinay. So safe score yaudu. Anything above 120 is a safe score, Vinay. Anything above 120 is a safe score. So try to get 45 in each subject. Physics, chemistry and maths, try to get 45 in each subject. 135 above barutte. So maybe you will be getting below 5000 rank. So below 5000 athwa 7000 rank agade barutte. It's fine, Vinay. Anything below 10,000 rank, definitely you can get a seat in one of the top engineering college. Fine, Vinay. Okay, so coming to the next one. Okay, so in rolling a die, so here students we are rolling a die, therefore n of s is equal to 6. So event A is nothing but P of A. So P of A is equal to, it is 3 by 6. P of B is equal to, okay, P of B is equal to 2 by 6. So what is A intersection B here? So A intersection B is nothing but, it is 3. So P of A intersection B equals to, it is 1 by 6. Okay, so here we get, it is 1 by 2. So this is nothing but 1 by 2 and this is 1 by 3. Okay, so here students, here P of A into P of B, is nothing but, it is 1 by 2 into 1 by 3. So which is equal to 1 by 6, which is equal to P of A intersection B. So therefore it is independent. This is true. So mutual independent event, student, this is true. Okay, so if A and B are two independent events, okay, so P of A intersection F per class ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್, ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬರಬೇಕು. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. Okay, so the both are true statements, students. Option C is the right answer. RVC, CSE, Vinay, like if you belong to general category, right, 250 to 300 ovade barbeku. 250 to 300 ovade barbeku. I think you need to get around 175 above. So for your marks, I think even if you get 178 or 179 for 180, then you might get below, not even that. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಪ್ಪ. 200 300 ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲೋ. ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಯು ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ KCET? KCET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಯಲ್ಲ. KCET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ವಿನಯ್? ವಿನಯ್ ಯಾವ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ? ಸೊ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು JEE ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಡು ಯು ವರಿ? KCET ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಸೊ ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ 1 year ಡ್ರಾಪ್? 1 year ಡ್ರಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. OBC 2A. ಸೊ ಆದರೂ ಒಂದು 200 300 ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ. ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ಗೆ 200 250 ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ OBC 2Aಗೆ ಅರೌಂಡ್ 600 700 ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ IIT ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫೈನ್, ಆ ಥರ ಆದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅದರ್ಸ್? ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ. ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ P of A into P of B. ಸೊ P of A into P of B is nothing but 1/10, which is not equal to P of A intersection B. So therefore these are not independent events ಅನ್ನೋದು false. This is false and this is true. So false and true, option A is the right answer. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಫೈನ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ P of A intersection B 4/12 divided by 5/12. So which is nothing but K by 5. Therefore it is 4/5 equals to K by 5. Therefore K is equal to 4. Therefore K is equal to, it is 4. Okay, so coming to the next one. Okay, so P of E bar F. So 1 minus, it is 1 minus P of E bar F. Okay, so equals to K by 3. So it is nothing but 1 minus, it is 0.2 divided by 0.6 equals to K by 3. Okay, so it is 1 minus, it is 2 by 6. Okay, equals to K by 3. So it is nothing but it is 4 by 6 equals to K by 3. Therefore 2 by 3 equals to K by 3. Okay, so therefore K equals to 2. So K is equal to here 2. Okay, fine. So coming to the next one. So P of A equals to 1 by 3 and P of B bar A is equal to this. So here we get, it is P of B bar A, it's nothing but P of A intersection B. So P of A intersection B is nothing be divided by P of A is equal to 0. Therefore this implies P of A intersection B is 0. Okay, so this implies, students, this implies, so either A is empty or B is empty. Either A is empty or B is empty. Since P of A, since students P of A is since P of A is equal to 1 by 3. Okay, therefore A is non-empty. Therefore this implies B is empty. Therefore this implies B is empty. So B is empty ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ P of B ಏನಾಗುತ್ತೆ? P of B is 0. So what we get here, P of B is nothing but 0 is the answer. P of B is nothing but 0 is the answer. Okay, so coming to the next one.
So coming to this, students, here it is P of A intersection B. Therefore, here is P of A intersection B equals to 0. Okay, so here we get 0, students, since P of A intersection B is 0. Artha agtidyಾ? So if A and B are two events such that A is a subset of B. Okay, so here, students, A is a subset of B. So A is a subset of B. Therefore, it is A intersection B equals to A. Okay, so therefore, P of B bar A is nothing but it is P of A intersection B divided by P of B, P of A. So here it is P of A intersection B. Therefore, here P of A intersection B equals to P of A. Okay, P of A intersection B equals to P of A. Therefore, students, here we get it is P of A divided by P of A. So which is equal to 1. This is equal to 1. So here A is non-empty. So A is non-empty, students. A is a subset of B. A is a subset of B. So answer is 1. So answer is 1. So adane makla previous problem. So previous problem madidivalla ade reeti. So previous problem madidivvu makla ade reeti idu. Okay, same as previous problem. Same as previous problem. So refer previous problem. Refer previous problem. Fine. So coming to the next one, students, here the P of A bar A is nothing but P of A intersection A. So it is P of A intersection A divided by P of A. So therefore it is P of A divided by P of A, which is equal to 1. P of A divided by P of A, which is equal to 1. So what we get here, answer is 1. Exactly. Exactly, Kushal. Okay. So here it is P of A is equal to 3 by 5 P of B. Okay, so these are independent events. So ಇಲ್ಲಿ independent events ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ P of A into P of B. So it is P of A into P of B equals to 3 by K. Okay. So P of A into P of B is nothing but 3 by K. It's nothing but 3 by 5 into P of B is nothing but 1 by 3 equals to 3 by K. Okay. So therefore we got here it is 1 by 5. So therefore here we got it is 1 by 5 equals to 3 by K. Therefore K equals to 15. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ K equal to 15 ಬರುತ್ತೆ. So what we get here, K is equal to 15. I hope this is clear. So P of A intersection B is equal to, it is P of A into P of B equals to 3 by K. So it is 3 by 5 into 1 by 3. So 1 by 5 is equal to 3 by K. Therefore K equals to 15. Okay. So ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3D ಇದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, 3D ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೆನ್ಸೋಡೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ MCQs ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. So are you all ready for the vectors? Vectors ready ಇದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3D ಎರಡು ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 3D ಯೂಶಲಿ ಎರಡು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ 11. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, MCQs 1 ಅಥವಾ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 6 to 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 to 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಅಥವಾ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು.
ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಸರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆನ್ಸೊಡೈನ್ 7.4 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, 7.4 ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ 7.4 ಸಾಕು, 7.7 ಬೇಡ, 7.4 ಅಲ್ಲಿ 6 ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1/a² + x², 1/√(a² - x², 1/x² - a², 1/a² - x², ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಯಾವ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ರೂ? ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? What do you mean by collinear vectors students? What do you mean by collinear vectors? Yeah, what do you mean by collinear vectors? Collinear vectors andre makla two vectors, two vectors A and B are said to be collinear. Two vectors, okay, two vectors vector A and vector B, two vectors vector A and vector B are said to be collinear, are said to be, two vectors vector A and vector B are said to be collinear. Two vectors vector A and vector B are said to be collinear, are said to be collinear. So two vectors vector A and vector B are said to be collinear if they are parallel to the same line. If they are parallel to the same line. If they are parallel to the same line. Okay, so here students the initial point. Here the initial point and okay the direction doesn't matter. So here nodi makla. So here nodi idral nodi. So here students we can write like this. Here vector A is equal to lambda into vector B. Okay, so example. So example students, vector A is equal to, so vector A is equal to students I can write here minus vector B. Okay, ee tara baribodu. Vector A equals to, it is 2 into vector B. Ee riti baribodu. So all these cases are collinear. Okay, so suppose students if idral nodi second one, if vector A equals to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap and vector B equals to, okay, and vector B equals to, it is vector b1 I cap plus b2 j cap plus b2 j cap plus b3 k cap, then students, then here we get, so then here students we get ilen barutte. So a1 by b1 equals to, so it is a1 by b1 equals to, it is a2 by b2, okay, equals to, it is a3 by b3 equals to, it is a3 by b3. This is what we get. So ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ 7.10 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹೌದು 7.10 ಇಂದ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ A equals to, it is I plus j plus k and vector B equals to, it is 2y plus 2j plus 2k. So both are what? ಎರಡು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಲಿನಿಯರ್. These are collinear but magnitude is different. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, two vectors are always same direction, not necessary. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, not necessary. This is also not necessary. So this is also students not necessary. ಯಾಕೆ? Why? Because vector A is equal to I plus j plus k, okay, and vector B equals to, it is minus I minus j minus k, minus I minus j minus k. So ಎರಡು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಏನು? ಆಪೋಸಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೆಗೇಷನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವನ್ ನೆಗೇಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಲಿನಿಯರ್, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ತಪ್ಪಲ್ವಾ?
ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ? when are two vectors equal, students? So two vectors are said to be equal if they are of same magnitude and direction. Two vectors are said to be equal. Two vectors are said to be equal if they are of same magnitude and direction. Two vectors are said to be equal. Okay, two vectors are said to be equal if they are of same magnitude and direction. If they are of same magnitude and direction. If they are of same magnitude and direction. ಸೊ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದು ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ತಪ್ಪಿದು, ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್? ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಯಾವುದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಶಿವಕುಮಾರ್. ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್, ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ KCETಗೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. So what do you mean by this? Direction ratios are proportional anta artha. Direction ratios are proportional. So according to the students, direction ratios are proportional. Artha agtidya? Okay, fine. So coming to the next one. Okay, so the values of are equal. Idella aram se ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. These things are quite easy. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x is equal to 2, y is equal to 2 and z is equal to 1. Okay, so 2 to 1. So option B is C is the right answer. So ಇದರಲ್ಲಿ direction. Okay, so which of the following is true? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. So let me draw the figure here. So here it is A, B, C, A, B and C. So here it is directions are nothing but this is the direction students. So ಇದರಲ್ಲಿ resultant ಯಾವ್ದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? So which is the resultant here? So resultant ಯಾವ್ದು students ಇದರಲ್ಲಿ? Which is the resultant here? So this resultant is nothing but students here vector AC. Okay, so therefore students vector AC is equal to, okay, so vector AC is equal to, it is vector AC is equal to students vector AB. So vector AB plus vector BC, vector AB plus vector BC. Okay, so we know that. So this implies students vector AB is AB plus BC. Okay, so minus AC is equal to 0. Minus AC is equal to 0 vector. Okay, so this is true students. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? This is not true ಕೇಳಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. This is not true. So ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore this is not the answer. ಹೌದಲ್ಲ? Right? So ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಆಯಿತು, this ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಆಯಿತು. Okay, we know that students, we know that. Okay, so AC is equal to, vector AC is equal to minus CA. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ? I hope you all know this. Vector AC is equal to minus CA. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ತಾನೇ ಇದು? Because we know that, so vector AC is equal to minus CA. Therefore students, so ಇಲ್ಲಿ first one ಏನಾಗುತ್ತೆ? So we got here it is vector AB plus vector BC. Okay, so minus of minus CA equals to 0 vector. So therefore we got here it is vector AB plus vector BC. Okay, so vector plus vector BC plus CA equals to 0 vector. So therefore this is, therefore this is true and hence this is not the answer. Okay, so next ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ therefore this is false. Okay, so this is the true statement. Sorry, this is the answer. And coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, fourth one. So coming to the fourth one students. So fourth one here. Okay, so we know that students, we know that vector BC is equal to, so minus CA, sorry, minus CB, therefore students we get here this one is written as vector AB minus vector CB, okay, plus CA equals to 0 vector. So this is false, sorry, this is true and hence this is not the answer.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎ is a non-zero vector of magnitude A. Therefore, magnitude of A is nothing but it is A. Okay, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ lambda is a unit vector. So lambda A is a unit vector. Therefore, magnitude of lambda A equals to 1. So magnitude of lambda A equals to 1. So therefore, magnitude of lambda into magnitude of A equals to 1. So magnitude of lambda into A equals to 1. Therefore, A equals to 1 by lambda, 1 by magnitude of lambda. So what we get? Option D is the right answer. Option D is the right answer. So goes to Rolex. ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣಪ್ಪ, ಗೋಸ್ ರೋಲೆಕ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣ. ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೇನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಇದೇನಂತ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 4 + 9 + 1 which is nothing but square root of 14. So unit vector is nothing but, therefore A cap is nothing but it is 2i plus 3j plus k divided by root 14, divided by root 14. So what is the answer? Option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Okay, so what are the direction ratios students here? Direction ratios are nothing but, so direction ratios are nothing but 1 1 comma minus 2. So option B is the right answer. 1 1 comma minus 2, option B is the right answer. Okay, so coming to this, the direction cosines are, so first of all students, direction ratios. Direction ratios are 1 2 3. Okay, so therefore R equals to, it is 1 plus 4 plus 9. So therefore it is root 14. Therefore direction cosines are nothing but, so therefore direction cosines are nothing but 1 by root 14, comma 2 by root 14, and then 3 by root 14, 3 by root 14. So what is the answer? So option D is the right answer. So option D is the right answer. So coming to this, okay, direction ratios. So vector AB. So vector AB is nothing but it is -1 I cap. Okay, so direction ratios of AB. So direction ratios of AB. So comma it is -2, and then students, comma it is 1 minus of -3. So therefore we got here, it is nothing but, so ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ -2, -4, -4, -2, -4, -4, -4. So what is the option? Option C is the right answer. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? So what we are doing here, x2 minus x1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? x2 minus x1. Okay, so y2 minus y1 and z2 minus z1 and z2 minus z1. I hope this is clear. Fine. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ the magnitude of this. So r is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? r is equal to, it is square root of, it is 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. So which is nothing but square root of 1. So r is equal to 1. So what do we get? R is equal to 1. R is equal to 1. So coming to the next one. Okay, the vector with initial point and terminal point. That is vector PQ is nothing but it is -1 -2. Okay, -2 into I cap. Okay, plus it is -2 -3 into j cap, plus it is -4 -0 into k cap. -4 into -4 -0 into it is k cap. Okay, so therefore we got here, it is nothing but -3 I cap -5 j cap -4 into k cap. Okay, so here it is, option B is the right answer.
Option B is the right answer. ಯಾ ಪೃಥ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಣ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ. ಸೊ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. So unit vector in this direction, students. So PQ. So PQ is nothing but it is, so 4 minus 1 into I cap. So plus 5 minus 2 into J cap plus 6 minus 3 into K cap. Okay. So we got here it is 3 I cap plus 3 J cap plus 3 K cap. Okay. So therefore 3 common. So vector PQ is nothing but 3 common here. I plus J plus K cap. Okay. So therefore let me call this as vector A. Okay, so therefore A cap is nothing but it is vector A divided by magnitude of vector A. So what is the magnitude of vector A, students? So therefore magnitude of vector A is nothing but it is 3 times root of 1 plus 1 plus 1. So which is nothing but 3 root 3. Okay, which is nothing but 3 root 3. So therefore students, we get here it is nothing but, yeah, so we got here it is 3 into I plus J plus K cap. Okay, so divided by, yeah, divided by students 3 root 3. So we got here 3 get cancels. Okay, so this is what we get. So ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. So I plus J plus K, so divided by root 3 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ root 3 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. So here root 3 is missing. So here students root 3 is missing. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ root 3 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ root 3 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? even though I multiply by, so root 3 is missing here. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? I hope this is clear. So root 3 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ ಇದರಲ್ಲಿ? Is that right? Root 3 is missing. So I plus J plus K divided by root 3 ಬರುತ್ತೆ. So what we get here? We get here I plus J plus K divided by root 3. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Is this right? Yes, relentless learner. ಓದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದು ನಿಲ್ಸು ಕಂದ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದು ನಿಲ್ಸು. ಸೊ ರಿಲೆಂಟ್ಲೆಸ್ ಲರ್ನರ್ ಖಂಡಿತ ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓದು ಕಂದ, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಓದು, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಓದು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್. Okay, so coming to this one, next one. So the value of x for which, okay, xi is a unit vector. So here students, magnitude of x into I plus J plus K, okay, so equals to 1. So here it is x, magnitude of x equals to, it is square root of 1 plus 1 plus 1, so equals to 1. So x is equal to, it is 1 by root 3. So therefore x is equal to, it is 1 by root 3. What we get, 1 by root 3 is the answer. Howdala? So what you get here students, 1 by root 3 is the right answer. Yes, exactly. So what is a plus b, students, here? So vector a plus vector b is nothing but it is I cap, so plus 0 into j cap, okay, plus students here it is k cap. Okay, so therefore yeah, this is nothing but vector c. So magnitude of vector c is nothing but it is square root of 1 plus 0 plus 1, so which is nothing but root 2. Okay, so therefore c cap is equal to vector c divided by magnitude of vector c. Okay, so therefore we got it is I plus k, okay, I plus k divided by root 2. So what is the option, students? Option B is the right answer. Option B is the right answer. ಯಾಕೆ ರೂಪ? Yes, relentless learner. Already I have done 2 parts. This is the last part which you are seeing it. So relentless learner, this is the last part which you are seeing. ಇದು last part ಆಗಿರುತ್ತೆ MCQs ಅಲ್ಲಿ. Okay, so this is the last part in MCQs. So if you watch this, ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ will be getting 20 out of 20. Yes, Vinay 170 plus ತಗೋ,
170 ಪ್ಲಸ್ ತಗೋ, ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, 170 ಪ್ಲಸ್ ತಗೋ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು. ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಯು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಯು, ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಕಣೋ, ಇದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನಾದರೆ ನೀನು ತಗೋ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿನಯ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನೀನು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಖಂಡಿತ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ವೈರಲ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ 170 ಪ್ಲಸ್. ಪರ್ಸನಲಾಗಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಗುರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಾಲಾ, GURUMATHSWALLAH. ಸೊ ಗುರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಾಲಾ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಸನಲಾಗಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋ ಡೌಟ್. So Shiv-Kumar, same thing I am telling you. You can get below 3K rank, but you need to score tremendously good marks. Like 150, 160 above ತಗಿಲೇಬೇಕು. That's what I am telling the same thing for Vinay also. ಅದೇನೇ ನಾನು ವಿನಯ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಕಣ್ರೋ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3i + 2j + k. So it is nothing but 3i + 2j + k. Okay, and then it is 3i + 2j - k. So it is 3i + 2j, so minus k, and then it is I - j - 3k, I - j - 3k. Okay, and then it is -i + j + 3k, minus I, so -i + j + 3k. Okay, so midpoint formula, students, it is nothing but, so we need to find midpoint here. So therefore vector r equals to, it is vector a plus vector b divided by, it is 2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ position vector ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. So here OP vector OP is nothing but vector a, so which is nothing but 2i + 3j + 4k, and vector OQ is equal to vector b, so which is nothing but it is 4i + j - 2k. So therefore we got here, it is nothing but vector r equals to, it is 6i + 4j, so + 2k divided by 2. So therefore vector r equals to, it is 3i, so vector r equals to, it is 3i + 2j + k, 3i + 2j + k, 3i + 2j + k. So option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಸೊ ವಿನಯ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು 250 ಬಂದಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಿನಯ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು 250 ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ m ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ n ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m - n. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ m ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ m ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ m ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ minus n into vector a divided by m minus n divided by m minus n. Okay, so ಇಲ್ಲಿ c, vector c ಏನು? What is vector c, students? So vector c is nothing but a plus b. Okay, so vector d is nothing but, here it is 3a minus 2b, therefore vector r equals to, so therefore vector r equals to, it is m into vector d
So 2 is to n. So m is to n is nothing but, so m is to n is nothing but, students, m is to n is nothing but it is 2 is to 1. So we got here 2 into, so 2 into it is 3a minus 2b. Okay, so minus 1 into it is a plus b. Okay, so divided by it is 2 minus 1. Okay, so here we got 6. Okay, m into vector d. Okay, so here we get 5 minus 1. So 6. Okay, 6. 2 into 3, 6. One ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. Sorry. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is c is nothing but 3a. So 3a minus 2b, and d is nothing but a plus b. D is nothing but a plus b. So sorry for the inconvenience, students. Sorry for the inconvenience. Okay. So sorry for the inconvenience. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, 2 into it is 3. Sorry, 2 into it is a plus b. Yeah, 2 into it is a plus b minus it is 1 into 3a minus 2b. 3a minus 2b. Okay, so here we get it is nothing but 2a. So 2a minus 3a. Okay, so plus b, so plus 2b. Okay, plus 2b. So therefore we got here it is nothing but it is 4b minus a. 4b minus a. This is your vector r. 4b minus a, this is your vector r. Yes, I hope this is clear. So the explorer, if you want to call you for Vijayotsava, so boards ali you need to get like above 585 is the minimum tagobeku. 585 above. Okay, so most of the time we will call these type of students. So but illane tumba jana irtare 585 above tagoloru. Okay, and apart from that, adrallu kuda yaru out of 4 tagondidare ಅವರು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಸಾರಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಲೋ 5000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಲೋ 10,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಲೋ 5000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಲೋ 3000, ಬಿಲೋ 2000 ಆ ರೀತಿ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಆಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ದ ಮೋರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so the value of lambda, so here it is if it is collinear. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, we get here 2 by minus 4, okay, equals to minus 3 by lambda equals to it is 4 by minus 8. So here we get, students, it is minus 1 by 2 equals to minus 3 by lambda equals to it is minus 1 by 2. So therefore we got here minus 1 by 2 equals to minus 3 by lambda. So here we get it is lambda equals to 6. So lambda is equal to 6. What is the option, students? Option B is the right answer. Yes, option B is the right answer. Avudala makla? Is that right? Option B is the right answer here. Fine. So which, if I, J, K are, then which of the following is incorrect? Okay. So nodi makla idralli. So this concept is very important. So this concept is very important, students. Ee concept ತುಂಬಾನೇ important ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಎರಡೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಓಕೆ, ಮತ್ತು ITF, ಈ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಕುಮಾರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ I ಡಾಟ್ ಐ. ಸೊ I ಡಾಟ್ ಐ, J ಡಾಟ್ ಜೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ K ಡಾಟ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ಮಕ್ಕಳ? ರೀಸನ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ? ರೀಸನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೀಸನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ I cap and I cap, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ I cap and I cap is nothing but is 0 degree. Okay, therefore cos 0 is nothing but 1. Okay, therefore cos 0 is nothing but 1. So therefore I dot cap I dot.
is nothing but magnitude of I cap into magnitude of I cap into it is cos 0. Okay, so therefore it is 1 into 1 into 1, so which is nothing but it is 1. So I cap dot I cap equals to 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So similarly with student, similarly ಇದೇ ರೀತಿ j dot j cap dot j cap, k cap dot k cap ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. And ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, and ಇದೇ ರೀತಿ similarly, so similarly second one I cap dot j cap equals to 0. So j cap dot k cap equals to 0 and k cap dot I cap equals to 0. Reason ಏನು? What is the reason for this? So reason ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? Reason is nothing but okay. So angle between students, angle between I cap, okay, I cap and k cap is 90 degree. Okay, so I cap and j cap ಹೋಗೋಣ first. I cap and j cap is 90 degree. Okay, fine. So therefore students, therefore cos 90 is nothing but 0. Cos 90 is nothing but 0. So here students, therefore it is I cap. Okay, therefore students, here it is I cap. Okay, I cap dot j cap, I cap dot j cap is nothing but magnitude of I cap into magnitude of j cap into cos 90. So what we get here? Here we get it is 1 into 1 into 0. So therefore we got here I cap dot j cap equals to 0. Same thing with other thing also. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So no, it is not cross product ಅಲ್ಲ, dot product. It is dot product. It is dot product ಶಿವಕುಮಾರ್, not cross product. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ದಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ I cross I. Okay, I cross I equals to 0. So j cross j equals to 0 and k cross k is also equal to 0. K cross k is also equal to 0. ಯಾಕೆ? Why it is students? Why? Reason ಏನು? What is the reason here? So reason students, reason is nothing but students, angle between. So angle between, okay, angle between students I cap and I cap is 0 degree. Okay, is 0 degree. Therefore sin 90. Therefore sin 90 is 0 ಅಲ್ಲ? Sin 90 is nothing, sorry, sin 0 is nothing but 0 ಅಲ್ಲ? Sin 0 is nothing but 0. Therefore I cross. Therefore students, I cross I cap cross I cap is nothing but it is magnitude of I cap into magnitude of I cap into sin 0. So we got here it is 1 into 1 into 0. So therefore it is I cap cross I cap equals to it is 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? It's a 0 vector. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Yes. Fine. So next ಬನ್ನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Fourth one. So fourth one students, fourth one. Okay, so ಇಲ್ಲಿ I cap cross j cap equals to 1. Sorry, equals to k cap. And students, j cap cross k cap equals to I cap. And here k cap cross I cap equals to j cap. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ I. Okay, so j and then k. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್. So ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇದು. I am doing ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ XYZ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ XYZ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? I ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? J ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ K ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ರೊಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. I ಕ್ಯಾಪಿಂದ J ಕ್ಯಾಪ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? I ಕ್ಯಾಪ್ ಟು J ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Yes, I am rotating from where? I cap to J cap. So ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? I cap ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? J cap ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ I cap cross J cap. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ I cap cross J cap. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು? ಸೊ ಇದು ಬಂದು X ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಬಂದು X ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಬಂದು Y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Z ಆಕ್ಸಿಸ್. Z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ Z ಆಕ್ಸಿಸ್? Z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು K ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ I cap cross J cap is nothing but K cap. Same thing happens.
ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಯಾವುದಿದು? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. This is anti-clockwise rotation. Anti-clockwise rotation. I hope this is clear. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಹಲೋ, okay, so here students, here, okay, so illen barutte, as I said now, so here a new vector is formed, okay, so which is nothing but k cap, which is nothing but k cap. Okay, so ಈ direction ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ x axis ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ y axis and ಇದರಲ್ಲಿ z axis. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ k ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, which is nothing but here it is I cap cross j cap. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Fine. So ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ fifth one, so ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ fifth one, that is j cap. So j cap cross I cap. Okay, so next ಮಕ್ಕಳ j cap cross k cap I cap cross, so j cross, sorry, j okay, k cap cross, so it is k cap cross j cap, so it is k cap cross j cap. Okay, next I cap cross, it is I cap cross, it is k cap. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? it is nothing but minus k cap, it is minus k cap, it is minus I cap and this is minus j cap. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Yes, ಹೌದು ಕಣೋ, ಹೌದು, exactly. Yes, you are right. Yes, exactly. ಕರೆಕ್ಟ್ 3 months ಇದೆ, 90 days ಇದೆ. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಬಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ. ಹೌದಲ್ಲ, ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಝೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಝೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಝೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಯರ್? ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ. ಓಕೆ, ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಝೆಡ್ ಡ್ಯಾಶಿಗೆ ಬಂತು, ಝೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಅದೇ ಝೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಇಯರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಿಮ್ಮದು 252 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವೇನೋ? ನಿಮ್ಮದು 252 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 140 ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಒಂದು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹತ್ತತ್ರ 7,000-8,000 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಲೋ 10,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಕಣ. 10 or 12,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 10 or 12,000 ರ್ಯಾಂಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ
AB on the directed line L. Okay, on the directed line L is nothing but students theta is equal to pi ಇದೆ. Theta is equal to pi ಇದೆ. So here we get students. So here we get it is cos theta. Yeah, cos theta is nothing but okay. So on the directed line L is nothing but it is theta is equal to pi ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ so ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ it is nothing but BA. It is nothing but vector BA. So what we get option C is the right answer. So option C is the right answer students. So vector BA. So option C is the right answer. Here option C is the right answer. Okay, because angle is theta is equal to pi ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿ ಎ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಎ and this is vector BA. Okay, this is vector BA. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಪೈ ಬೈ 2 ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಸ್ 90 is nothing but 0 cos 90 is equal to 0 therefore here projection of AB on the directed line L and the directed line L is nothing but it is 0 vector. It is a 0 vector. Answer is 0 vector students. Your answer is 0 vector because cos 90 is 0. So ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣೋ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಇದರದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಇದರದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸನ್ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಸೊ ಸನ್ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶ್ಯಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹೌದಲ್ಲ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶ್ಯಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶ್ಯಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಶ್ಯಾಡೋ ನನಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಅದೇ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾರಿ ಸನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಮೀ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸೊ ನನ್ನ ಶ್ಯಾಡೋ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಶ್ಯಾಡೋ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಶ್ಯಾಡೋ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 so it is nothing but 10 divided by root 6 10 divided by root 6 so what is the option 1 is the right answer option 1 is the right answer so idella ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ I am just going to skip these problems so I am just going to skip this problem here it is yeah projection of vector a on vector b is this yeah coming to this students ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ so if theta is the angle between two vectors a and b and a dot b is greater than or equal to 0 so a dot b is greater than or equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ so it means magnitude of a into magnitude of b into cos theta is greater than or equal to 0 okay so therefore here this implies it is cos theta is greater than or equal to 0 so this means students this means cos theta is positive or 0 cos theta is positive or 0 okay so this implies theta belongs to 0 comma pi by 2 okay so therefore it is theta is greater than or equal to 0 lesser than or equal to pi by 2 so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್ okay so coming to the next one students the angle between two vectors a and b with magnitude 1 and 2 okay so ಇಲ್ಲಿ angle between two vectors students it is cos theta is equal to okay
So here it is, students, cos theta is equal to A dot B equals to, it is magnitude of A into magnitude of B. So here, students, we get, here it is A dot B, so A dot B is nothing but 1, and here it is 1 into 2. So here we get, students, 1 by 2. Okay, so therefore here it is theta is equal to, so theta is equal to, students, pi by 3, that is 60 degree. So it is nothing but pi by 3, that is nothing but 60 degree. Pi by 3, it is not pi by 2, pi by 4. Cos 60 is 1 by 2. So then pitಕೊಳ್ಳಿ, cos 60 which is equal to cos pi by 3 which is equal to 1 by 2. Okay, so then cos 45. Okay, so it is nothing but cos pi by 4 which is equal to 1 by root 2. Cos 30, so which is nothing but cos pi by 6 which is nothing but root 3 by 2. Okay, and then cos 90, so which is nothing but cos pi by 2 equals to 0. Okay, so cos 0 which is equal to 1, cos pi which is equal to minus 1. I hope this is clear. Yes. So coming to the next one, the angle between two vectors here. So it is cos theta is equal to, it is A dot B. Okay, so A dot B. So here it's A dot B is nothing but root 6 divided by magnitude of A into magnitude of B. Okay, so therefore we got, here it is 6. Okay, so it is root 2 into root 3 divided by, it is root 3 into, students, it is root 2 into root 2. Okay, so therefore we got, here it is root 3 cancels, root 2 cancels, it is 1 by root 3. Sorry, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, root 3 by 2. Oh, 1 by root 2. It is 1 by root 2. So therefore here we get, it is pi by 4. Theta is equal to pi by 4. Okay, theta is equal to pi by 4. Option B is the right answer. I hope this is clear. Okay, fine. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆಲ್ಲ. So coming to this, the magnitude of two vectors A and B. So magnitude of two vectors A and B having same magnitude, that is magnitude of A equals to magnitude of B. Okay, and such that angle between them is theta is equal to pi by 3. Okay, and their scalar product A dot B equals to 1 by 2. A dot B is equal to 1 by 2. Therefore cos theta is equal to, it is, yeah, it is nothing but A dot B, that is 1 by 2. Sorry, here, students, we know that. So we know that, students, A dot B is equal to, A dot B equals to, it is magnitude of A into magnitude of B into cos theta. So therefore we got, here it is 1 by 2 equals to, it is magnitude of A into magnitude of A. So into cos 60, cos pi by 3. So therefore we got, here it is 1 by 2 equals to, it is magnitude of A whole square into 1 by 2. Therefore magnitude of A square is nothing but, so magnitude of A square is nothing but, it is 1. So therefore magnitude of A equals to, it is 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So magnitude of A square equals to, it is 1. I hope this is clear. So what is the option? Option C is the right answer. Kumar, KCET ಗೆ, okay, you are in rankers batch also. ಕುಮಾರ್, ಯಾವ ನೀವು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? Okay, fast track, you are from fast track ಅಲ್ಲ? Okay, fine. So ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, we need some time since we are all busy with the board exams preparations ಅಲ್ಲ, we need some time. So maybe ಮಾರ್ಚ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣಪ್ಪ. Maybe in the beginning of March we might start it. Okay, the value of lambda for which the two vectors are perpendicular. So if two vectors are perpendicular to, students, if vector A and vector B are perpendicular, this is vector A and this is vector B ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. If vector A is perpendicular to vector B, okay, this implies A dot B is equal to 0. This implies A dot B equals to 0. So therefore we got, here it is 2 into 3. So 2 into 3 plus minus 1 into lambda plus it is 2 into 1 equals to 0. Okay, so therefore we got here 6 minus lambda plus 2 is equal to 0. Therefore lambda equals to 8. So lambda is equal to 8. Option D is the right answer. Here option D is the right answer. So coming to the next one, students, here let the vectors A and B be such that, so
So A cross B is a vector. Okay, so A cross B is a unit vector anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So given students, given here. So magnitude of A equals to 3. Okay, magnitude of B equals to 2 by root 2 by 3. Okay, so idರಲ್ಲಿ so cos theta. So given students, given, so also given here A cross B is a unit vector. A cross B is a unit vector. It's a unit vector. Okay, so therefore we got here it is magnitude of A cross B. So magnitude of A cross B is equal to it is 1. Okay, so therefore we got here it is magnitude of A, okay, into magnitude of B into sine theta equals to 1. Okay, so therefore we got here it is, yeah, so it is nothing but students 3 into root 2 by 3, okay, into sine theta equals to 1. So therefore it is 3 cancels, so sine theta equals to 1 by root 2. So therefore it is theta is equal to, it is pi by 4. Theta is equal to pi by 4. So what is the answer? Option C is the right answer. So option C is the right answer. So let A and B be two unit vectors. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ A ಮತ್ತೆ B ಎರಡು unit vectors ಆಗಿದೆ. It is nothing but magnitude of A equals to magnitude of B equals to 1. Okay, and theta is the angle between them. Okay, so here A plus B is a unit vector. Given students A plus B. A plus B is a unit vector. It's a unit vector. Since it is a unit vector, students, so magnitude of A plus B. So magnitude of A plus B equals to 1. So therefore magnitude of A plus B whole square. Magnitude of A plus B whole square equals to 1. So therefore we got here it is magnitude of A square. So plus magnitude of B square. Okay, plus 2 into A dot B. Okay, so plus 2 into angle kelta irado. Okay, so 2 into it is magnitude of A. It is magnitude of A into magnitude of B equals to 1. Okay, so therefore we got here. So here we got students it is 1 plus 2 into 1 into 1. Okay, into cos theta. Into cos theta is equal to 1. Into cos theta equals to 1. So here into cos theta equals to 1. So here we get it is 2 plus 2 into cos theta equals to 1. So cos theta is equal to it is minus 1 by 2. Okay, so cos theta is equal to minus 1 by 2. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ cos theta is equal to it is minus 1 by 2. So therefore students cos theta is equal to it is cos of 180 minus pi by 3. Sorry, 180 minus 60 degree. 180 minus 60. Okay, so therefore theta is equal to 180 minus 60. So which is nothing but theta is equal to 120 degree. So theta is equal to it is 2 by pi 3. So what is the answer, students? Theta is equal to 2 pi by 3 is the answer. I hope this is clear. Because cos of 180 minus theta. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ cos of 180 minus theta is nothing but minus cos theta. Cos of 180 minus theta is nothing but minus cos theta. Okay, so therefore it is cos of 180 minus 60 degree. So 180 minus 60. 180 minus 60 is nothing but it is minus cos 60. Okay, so therefore we got here minus 1 by 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So option D is the right answer here. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ A plus B whole square. So magnitude of A plus B whole square is nothing but magnitude of A square plus magnitude of B square. Yeah, plus magnitude of B square plus it is 2 into A dot B. Okay, or we can also write it as, so we can also write it as A plus B whole square. Okay, so it is nothing but magnitude of A square plus magnitude of B square. Okay, plus it is 2 into magnitude of A into magnitude of B into cos theta. Okay, so similarly second one. So similarly students, second one, magnitude of A minus B whole square. So it is nothing but magnitude of A square plus magnitude of B square. So minus 2 into A dot B. Okay, so or it is also written as magnitude of A minus B whole square. It is nothing but magnitude of A square plus magnitude of B square. So minus 2 into magnitude of A into magnitude of B into cos theta.
I hope this is clear. ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ 3D ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ 3D ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ನಾನಂತೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಬಂದು ನೋಡೋರು ನೋಡಲಿ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಐ ಜೆ ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. Okay, so plus it is students k cap and then I cap dot j cap is nothing but k cap. So here we get it is magnitude of I cap. So because a dot a, so a dot a is nothing but it is magnitude of a square. Okay, so here we get magnitude of I square minus magnitude of j square plus it is magnitude of k square. So here we get it is 1 minus 1 plus 1 is nothing but 1. So option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Option C is the right answer. So unit vector perpendicular to both ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? So here we get students, this is vector A, this is vector B. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you are finding students. So here first A cross B. So A cross B is nothing but here it is I j k cap 1 1 0 and it is 0 1 1. Okay, so here we get it is I cap into 1, okay, minus j cap into it is 1 plus k cap into 1. Okay, so this is your A cross B. So let me take this as students vector C. Okay, so therefore magnitude of vector C is nothing but it is student it is square root of 1 plus 1 plus 1 which is root 3. Okay, so therefore, so now students unit vector ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. therefore students unit vector perpendicular to both. Okay, so both A and B, both vector A and vector B is nothing but it's nothing but students, watch here students, idenidu, this is nothing but n cap equals to it is vector A cross B divided by vector A cross B divided by it is magnitude of A cross B. Okay, or students it is n1 cap or it is also n1 cap equals to it is minus of A cross B, okay, divided by it is magnitude of A cross B. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಯರ್, ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಯರ್. ಓಕೆ, ಅ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3D. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದು ಇಲ್ಲಿ?
ಓಕೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ 3D ಇಮೇಜಸ್ ಇಯರ್. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್, ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲೇನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಈ ಪೆನ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದೇನು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಇದೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ನೆನಪಿಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, so vector a cross vector b is perpendicular to the plane. So vector a cross vector b is perpendicular to the plane, containing, to the plane containing vector a and vector b, to the plane containing vector a and vector b, to the plane containing vector a and vector b. Therefore vector a cross b is perpendicular to both a and b. Therefore vector a cross b is perpendicular to both a and b, to both a and b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಸೊ ಈಗ ರೊಟೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ರೊಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್, ಈಗ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನಾವ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್. So again a new vector is formed. ಒಂದು ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕೂಡ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ n1 ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ n1 ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ n1 ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it is b cross a, vector b cross a divided by magnitude of a cross b. Okay, so therefore it is nothing but it is minus of a cross b. So minus of a cross b divided by it is magnitude of a cross b. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, n1 ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ or it is n1 cap is nothing but it is minus of I minus j plus k divided by √3. Okay, so this therefore it is nothing but n1 cap is equal to it is minus I plus j, so minus k divided by it is √3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So what is the answer students? I minus j, so I minus j plus k by √3. Option D is the right answer. ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? Did everyone understood this? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ if a unit vector A makes angle pi by 3, okay, angle pi by 3 with x-axis, so therefore it is alpha is equal to pi by 3. Okay, with j cap, therefore beta is equal to it is pi by 4. Okay, so theta is given. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, L is equal to cos alpha which is nothing but cos pi by 3 which is equal to 1 by 2. So m is equal to students, it is cos beta, so which is equal to cos pi by 4 which is equal to it is 1 by √2.
Okay, and n is equal to, okay, and n is equal to students, it is gamma. So gamma ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ with respect to gamma is nothing but theta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it is nothing but cos theta. Okay, which is nothing but cos theta, and this is what we need to find. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we know that. So we know that students, we know that, yeah, we know that L square plus m square plus n square is equal to 1. L square plus m square plus n square is equal to 1. Therefore we got here it is L square. L square is nothing but 1 by 4 plus it is 1 by 2 plus n square equals to 1. Therefore it is 3 by 4 plus n square equals to 1. Therefore n square is equal to, therefore n square is equal to, it is 1 minus 3 by 4. Therefore n square is equal to 1 by 4. Therefore n is equal to, therefore n is equal to, it is 1 by 2. So n is equal to 1 by 2. Therefore it is cos gamma. Cos gamma equals to 1 by 2. Therefore, yeah, therefore, sorry, cos theta is equal to 1 by 2. Therefore it is n is equal to cos theta. So cos theta is equal to 1 by 2. So theta is equal to pi by 3. Theta is equal to pi by 3. What is the answer? Option C is the right answer. Yes, Prajwal. Hello, Prajwal. Helapa. So next one, coming to this. So we know that students, we know that A dot B equals to, okay, we know that A dot B equals to magnitude of A into magnitude of B into cos theta. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, yeah, into cos theta. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, yeah, so here comparing this and this, from this and this students, equation 1 ಮತ್ತು equation 2. So from 1 and 2, yeah, from 1 and 2 students, from 1 and 2, it is cos theta is equal to, so cos theta is equal to, it is minus 1. Therefore theta is equal to pi. Theta is equal to pi. So what is the option? Option C is the right answer. Option C is the right answer. Okay, so coming to this, so square on both sides students. On squaring, what do we get? Ilen ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, we get here it is magnitude of a plus b whole square. So magnitude of a plus b whole square equals to magnitude of a minus b whole square. Okay, so therefore we got here it is magnitude of a square, magnitude of a square plus magnitude of b square. Okay, so plus 2 into magnitude of a. So here it is magnitude of a square plus magnitude of b square. Okay, plus it is 2 times of magnitude of a into magnitude of b into cos theta equals to, it is magnitude of a square plus magnitude of b square minus 2 times of magnitude of a into magnitude of b into cos theta. So here we get students, this and this get cancelled. Okay, so this and this get cancelled. So we got here it is 2 times of a into b into cos theta equals to minus 2 of, it is magnitude of a into magnitude of b into cos theta. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, we get here this and this get cancelled and even this get cancelled. So therefore it is cos theta is equal to minus cos theta. So therefore 2 cos theta is equal to 0. So therefore cos theta is equal to 0. Therefore theta is equal to pi by 2. So what is the answer students? Here theta is equal to pi by 2. Option B is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Fine. So what is the angle between them? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, so A and B are unit vectors. So here it is magnitude of A, so equals to magnitude of B equals to 1 and theta is equal to pi by 3. Okay, therefore cos theta is equal to, it is 1 by 2. So ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So consider students, consider it is magnitude of A plus B whole square. So which is nothing but magnitude of A square plus magnitude of B square. Okay, plus 2 times of magnitude of A into magnitude of B into cos theta. Okay, so therefore we got here it is 1 plus 1 plus 2 into 1 into cos. Okay, so into cos theta is nothing but it is 1 by 2. So then ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ 1 plus 1 which is nothing but 3. So it is magnitude of A plus B whole square. So therefore magnitude of A plus B is equal to, therefore magnitude of A plus B is equal to, it is root 3. Okay, magnitude of A plus B is equal to root 3. Option 1 is the right answer. Here option 1 is the right answer. Okay, so A dot B is equal to A cross B. So according to this students, according to this it is magnitude of A into magnitude of B into, it is cos theta into cos theta equals to, it is magnitude of A into magnitude of B into sin theta.
Okay, so here students we get, so AB get cancel. So cos theta is equal to sin theta. Okay, so therefore we got here it is 1 is equal to tan theta. Okay, so therefore theta is equal to pi by 4. Theta is equal to pi by 4. So what is the answer? Option B is the right answer. ಮಕ್ಕಳ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ A cross B is equal to, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಂದು A cross B is nothing but it is magnitude of A into magnitude of B into sin theta. Okay, into n cap. So this n cap is nothing but students, this n cap is nothing but it is unit vector perpendicular to both A and B, unit vector perpendicular to both A and B, to both vector A and vector B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So therefore n cap is equal to it is vector A cross B, okay, divided by magnitude of A cross B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, so here we get magnitude. Take magnitude students, take magnitude here. So take magnitude throughout. Okay, so here we get magnitude of A cross B. So equals to students it is magnitude of A into magnitude of B into sin theta. Okay, into it is magnitude of n cap. Okay, so magnitude of n cap is what? 1. Howdala? Because it's a unit vector. So it's a unit vector students. ಇದೊಂದು unit vector ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is a unit vector. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ magnitude of n cap is equal to 1. So therefore we got here it is A cross B. So magnitude of A cross B is equal to it is magnitude of A into magnitude of B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is how we get student. This is how we get magnitude of A cross B. One of the very important rule. Okay, so coming to the next one. Okay, so what is A dot B ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. So coming to this, here it is magnitude of A into magnitude of B into sin theta equals to it is 12. So here we got 8 into 3. So this is 8, this is 3 into sin theta equals to it is 12. So it is sin theta is equal to it is 12 by it is 24, which is equal to 1 by 12. Okay, so now students here cos theta is equal to it is square root of 1 minus sin square theta. ಹೌದಲ್ಲ? So therefore we got here it is 1 minus it is 1 by 4. So it is nothing but square root of 3 by 4. So therefore cos theta is equal to it is 3 by root 3 by 2. Cos theta is equal to root 3 by 2. So now students here A dot B equals to, so A dot B is nothing but magnitude of A, so into magnitude of B into it is cos theta. So we got here it is 8 into 3, okay, into root 3 by 2. So we got here it is 2 into 1, it is 4. So it is 12 into root 3. So ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ 12 into root 3. So option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So clarity ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, so this is 8 into 3 into root 3 by 2. ಹೌದಲ್ಲ? So here we got 4 into 3 into root 3. So it is nothing but 12 into root 3. Fine. Okay, the unit vector perpendicular to both I cap and j cap forming a right-handed system is. Okay, so ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಯರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ is I j k cap. Okay, so 1 minus 1 0 1 1 0. Okay, so here we got it is k cap into it is 1 plus 1. So it is nothing but 2 k cap. Okay, so it is vector A cross vector B. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, it is I minus j cap, ಇದು I plus j cap. Okay, fine. So therefore, so call this as vector C students, call this as vector C. So magnitude of vector C is nothing but it is, magnitude of vector C is nothing but students square root of it is, 2. It is nothing but 2. Okay, magnitude of vector C is nothing but 2 into square root of 1, which is nothing but 2. Therefore C cap is nothing but, students. Okay, so C cap is nothing but it is A cross B divided by magnitude of A cross B. Okay, so actually first ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡೂ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 k cap divided by 2, which is nothing but k cap.
So even this is the answer. Both are the answer, students, actually. Even both are the answer. The unit vector perpendicular to, so forming a right-handed system. Yes, both are correct. Eradu kuda correct makla actually. So n cap c cap adre c1 cap. So what is c1 cap? c1 cap adre it is c1 cap is nothing but it is minus of a cross b. Minus of a cross b divided by magnitude of a cross b. Okay. So therefore it is nothing but minus 2k cap divided by 2. So which is nothing but minus k cap. Eradu kuda agutte. Both are the answer, students, actually. Eradu kuda answer barutte makla idಕ್ಕೆ. Okay, ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I have done already this. So the number of unit vectors. The number of unit vectors perpendicular ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ 2. ಯಾವುದು? Which are those 2 vectors? 2. Which are those? Those are nothing but ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಅದು n cap ಮತ್ತೆ n1 cap. So n cap is nothing but vector a cross b divided by magnitude of a cross b. Okay. Fine. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is nothing but it is minus of a cross b. Okay. So divided by magnitude of a cross b. Divided by magnitude of a cross b. So there are 2 vectors, students. There are 2 vectors perpendicular to both a and b. Okay. So a cross b, a dot b equals to 0 and a cross b is equal to 0 makla. So ಈ ರೀತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ either a is equal to 0 or b is equal to 0. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. Either a is equal to 0 or b is equal to 0. Okay. So ನೆನಪಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ. So remember this, a dot b is equal to 0 ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ a dot b equals to 0 ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ cos theta is equal to 0 ಆದಾಗ. So cos theta is equal to 0. So it means theta is equal to 90 degree. Okay. So this means this implies vector a is perpendicular to vector b. Vector a is perpendicular to vector b. Okay na? So ಅದೇ ರೀತಿ a cross b 0 ಆದಾಗ. So a cross b 0 vector ಆದಾಗ so ಯಾವಾಗ 0 vector ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ it is nothing but so this implies theta is equal to 90 degree. ಯಾಕಂದ್ರೆ sorry cos theta is equal to 0. Sorry sin theta is equal to 0 ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ sin theta is equal to 0. So sin theta 0 ಆದಾಗ theta is equal to what? 0 degree. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ a is collinear to vector b. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ a is parallel or collinear to vector b. Is collinear or parallel is collinear to vector b. So collinear ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ parallel ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. Both of the things is it possible? ಎರಡೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ at the same time ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? It is not possible. So two vectors cannot be two vector students cannot be perpendicular and collinear at the same time. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Two vectors. So two vectors cannot be perpendicular and collinear at the same time. Cannot be perpendicular and collinear at the same time. ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. So at the same time it is not possible at all. ಹೌದಲ್ಲ? Is it right? So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ cannot be perpendicular and collinear at the same time. So ಇವೆರಡು ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಐದರ್ ವೆಕ್ಟರ್ a is equal to 0 or b is equal to 0. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೈ ಬೈ 2 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಪೈ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪೈ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪೈ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇಯರ್. ಓಕೆ ಪೈ ಬೈ 2. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ a b sin theta. ಸೊ pi by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ pi by 4 not pi by 2. It is pi by 4 students. It is pi by 4. So 1 by root 2 ಬರುತ್ತೆ. 1 by root 2 pi by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದು 9. ಸೊ -9 comma 4. So this is the answer. So coming to this. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So coming to this students, it is vector a cross, it is a cross b, a plus b. Okay, so minus it is vector b cross, it is a plus b. Okay, so considering LHS, this is LHS students. So we got here it is a cross a. So vector a cross a. Okay, plus it is vector a cross b, So minus it is vector b cross a, minus it is vector b cross b. Okay, so here we get this is 0 students. This is 0. So ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ.
I hope you all know this vector A dot A. So vector A is nothing but it is magnitude of A square. Okay, and vector A dot B, sorry, vector A cross A is nothing but it is 0. It is 0 vector. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So this is a 0 vector, students. This is a 0 vector plus it is A cross B. So this is A cross B. So minus of minus it is A cross B. Okay, so already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. We already know this. So yeah, we already know this, students. Vector A cross B is equal to, it is minus of B cross A. Minus of B cross A, we already know this. Howdala? Right, and here, students, it is 0. And here it is 0. So here we get, here we get, students, it is A cross B. So it is A cross B. Okay, plus it is A cross B. So therefore we got here, it is 2 times. So it is 2 times of A cross B. It is 2 times of A cross B. Okay, it is 2 times of A cross B, students, which is equal to, it is lambda, sorry, K into, which is equal to K into A cross B. So therefore we got here, it is K is equal to 2. So what is the answer, students? K is equal to 2. So option C is the right answer. Option C is the right answer. Yeah, ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ NCERT ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನ್ರು? These are your NCERT problems. So magnitude of x square, so minus, so it is magnitude of x square minus magnitude of A square equals to 8. So ಇದರಲ್ಲಿ A is a unit vector. So A is a unit vector. So it is magnitude of A equals to 1. So we got here, it is magnitude of x square. So minus 1 equals to 8. Okay, so therefore magnitude of x square equals to 9. So therefore magnitude of x is equal to 3. So magnitude of x is equal to 3. Option B is the right answer. So I just like to avoid this type of problem, students. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So here, students, here, so you can observe that, here you can observe that 2 by minus 4. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, first ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ first one. So here 2 into minus 4 plus minus 3 into 6. So plus it is 4 into minus 8. Okay, so here we got minus 8. So minus 18. So minus 32. Okay, so therefore it is nothing but it is minus 58, not equal to 0. So therefore vector A is, this is vector A and this is vector B, students. So A dot B, vector A dot B is not equal to. So therefore vector A dot B is not equal to 0. This is not equal to 0. So it is not perpendicular. So therefore A is not perpendicular to B. Howdala? So therefore vector A is not perpendicular. Vector A is not perpendicular to vector B. I hope this is clear. Okay, second one nodi. Second one nodi makla idralli. Second one here. So you can observe that here it is, so it is nothing but here it is 2 by minus 4. 2 by minus 4. Illi nodi makla 2 and this minus 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿರೋ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ minus 4. Okay, next which is equal to minus 1 by 2. Next makla, next one nodi minus 3 and then 6. So which is nothing but minus 1 by 2. And then, students, here it is 4 and minus 8. 4 and minus 8, which is equal to minus 1 by 2. So ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, all these are lambda. So ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, these are lambda. These are nothing but lambda values. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು lambda. ಹೌದಲ್ಲ? So it means what, direction ratios are proportional. This implies direction ratios are proportional. So direction ratios are proportional. So direction ratios proportional ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, direction ratios proportional ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, those are collinear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? These are what, collinear. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಚಂದ್ರು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್. ಇದನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ PW ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. PW ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಂದ ಇನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಲಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ OTP ಸಿಗುತ್ತೆ. OTP ಇಂದ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ನೇಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ರಿವಿಷನ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಈ ರಿವಿಷನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ DPPs ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಪ್. ಹಲೋ ವೀರು, ಹಲೋ, ಫೈನ್. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ A cross B is equal to 0. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ A ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ವೆಕ್ಟರ್ A ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ B ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ A ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ B. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವೆಕ್ಟರ್ A ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ B ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ A ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ B is equal to 0. ವೆಕ್ಟರ್ A ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ B is equal to 0 ವೆಕ್ಟರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ವೆಕ್ಟರ್ A ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ B is equal to 0 ವೆಕ್ಟರ್.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವೆಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, so this implies students your theta is equal to, okay, theta is equal to 0 degree since sin 0 since sin 0 is equal to 0, since sin 0 is equal to 0. Okay na? So idrinda enagutte, this implies students vector a is collinear to vector b. Vector a is collinear to vector b. Okay na? So therefore students direction ratios are proportional. This implies direction ratios are proportional. Direction ratios are what? Proportional. Direction ratios ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 2/1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6/λ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 27/μ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore we got here it is, okay, so here students we get 2/1 equals to 6/λ, or it is 2/1 equals to, it is 27/μ. 27/μ. So therefore we got here it is lambda equals to, it is, yeah, lambda equals to students, yeah, 2/1 6/λ. Okay, so ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು lambda ಅಲ್ಲ. So we require here lambda is equal to 6/2, so which is nothing but lambda equals to 3. So lambda is equal to 3 students. This is the answer. What is mu here? Mu n makla, mu is equal to 27/2. Mu is equal to 27/2. I hope this is clear. ಸೊ KCET 11th ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪುನೀತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಣ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಯಾ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3a cross it is 2a minus 2a plus 7b. Okay, so it is LHS. So and here it is minus 5b, and it is cross 2a plus 7b. Okay, so therefore we got here it is, so 6 into a cross a, okay, plus it is 21 into a cross b, minus 10 into, it is b cross a, okay, so plus, sorry, minus, it is 35 into, it is b cross b. Okay, so b cross b is nothing but 0. So here we get 6 into 0 plus 21 into a cross b. Okay, 21 into a cross b minus 10 into, it is minus of a cross b. Okay, so it is minus 35 into b cross b. So it is nothing but 0. 35 into 0 vector. Okay, so we got here it is 0. So plus it is 21 times a cross b. Okay, so plus it is 10 times of a cross b. So therefore we got here it is 31. So len barat makla plus 0 minus 0. So therefore we got here it is 31. So n month makla 31 times of, so 31 times of a cross b. We got here 31 times of a cross b. So we got here 31 times of a cross b. Option D is the right answer. Okay, fine. So a dot a is equal to 0 and a dot b is equal to 0. So then vector b is 0. Chance idea makla? So chance illa. So b is perpendicular to a, collinear to b. Then yeah, vector b is collinear to vector b, and this is any vector. So vector a dot vector a is equal to 0. This is chance illa. Okay, vector a dot vector a is equal to 0 student. Then this is 0 vector. So vector a dot vector a is equal to 0. This is nothing but magnitude of a is equal to 0. Magnitude of a square is equal to 0. So therefore magnitude of a equals to 0. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Therefore this implies vector a is a 0 vector. Vector a is a 0 vector. Vector a is a 0 vector. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Also now, so vector a is a 0 vector. Now since vector a dot b equals to 0, okay, 0, therefore so because of this reason students, vector b is any vector. Vector b is any vector. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? Vector b is any vector. I hope this is clear. Vector b is students any vector. Yes Riya, definitely kono, definitely. I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು?
I hope this is clear. I hope this is clear, students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? So a cross b is equal to 0 and a dot b is equal to 0. Already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. Okay, already done. This is already done, students. This is already done here. Vector magnitude of a equals to 0 or magnitude of b equals to 0. Okay. So this one already I have done it. Yeah, this one already I have done it. So this one is false. Yeah, this is false, students, because I dot I is equal to 1. And this one students already I have done. This is true. This is true because I dot, it is I dot I. Okay, plus it is j dot. So j dot, students, I cross k is nothing but here it is minus j. So minus j plus it is k cross, it is I cross j is nothing but k. So we got here 1 minus 1. So it is 1 minus 1 plus 1, which is nothing but 1. So this is true. So first one is true and second statement is false, students. So option A is the right answer. Here option A is the right answer. Okay, the two vectors are collinear to each other. False alla makla. So 2 by 6, 1 by 6. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 and 6. So 2 by minus 6 equals to minus 1 by 3. And then students it is minus 1 divided by 3. Okay, and then students here it is 2 by minus 6. 2 by minus 6, which is equal to minus 1 by 3. Okay, so here it is, yeah, here students it is true since direction ratios are proportional. So direction ratios are proportional. Okay, if two vectors a and b are collinear, it is lambda anta barutte makla idu. This is nothing but lambda. Yeah, this is nothing but lambda. Okay, so if two vectors a and b are collinear, then vector a equals to lambda b. This is also true. This is also true. This is also true, student. This is also true. Okay, even this is also true. So both are true, students. So here both are true. So ಇಲ್ಲಿ false ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. So just give me a moment, students. ಎರಡು ಕಡೆ true ಬರುತ್ತಿದ್ದು. Both are true statement. Both are true statement. This is also true and this is also true, students. Both are true statement. So option B is the right answer. Option B is the right answer. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ, both are true statement. ಇದು ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕೂಡ true statement. Even both are true. So both are true. Option C is the right answer. If you want, you can check it. So ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 4 into 4. So plus 4 into minus 2 plus minus 2 into 4. So it is nothing but 16 minus 8 equals to 0. So this is true. This is true, students. If two vectors, okay, so this is false. This is false. So therefore A is true and B is false. Option C is the right answer. Thank you, Riya. Thank you, Kono. Thank you. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. So app name ಏನು? Rida, app name is PW app. PW app ಕಣೋ. Rida, it is PW app. ಇಲ್ಲೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? Have you not heard about physics wala? Rida? Okay, vector I, okay, if either A is equal to 0, okay, either okay, then yeah, this is true. This is true, students. This is true. Okay, so this is false. This is false. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ A is parallel to vector B. So students, here A is collinear to vector B, but ಇಲ್ಲಿ A is perpendicular ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is wrong. Actually A is parallel to vector B. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ತ್ರೀ ಸೆಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸೆಷನ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. This is the third session which I am doing. So this is the third session which I am doing.
So the projection of vector A on y-axis. So the projection of vector A on y-axis, it's nothing but 3 students. This is nothing but 3. Okay, y-axis ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ it is 0 I cap plus j cap plus 0 k cap. Okay, so it is vector B. This is vector B. Okay, and this is vector A. Okay, so it is 2i plus 3j plus 2k. Okay, so therefore here we got it is vector A dot vector B, sorry, dot p cap. It is vector A dot vector B divided by magnitude of vector B. So which is nothing but it is 0 plus 3 plus 0 divided by it is, okay, so divided by it is square root of 0 plus 1 plus 0. So which is nothing but 3 divided by 1, which is nothing but 3. So answer is 3 students. Your answer is 3. Your answer is 3. Okay, fine. So ಇದನ್ನು already ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. So it is already mu is equal to, okay, so ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, what we get? So here vector A. Yeah, so this is students, this is nothing but, so ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ vector A cross vector B equals to 0 vector. So therefore vector A is collinear. Vector A is collinear to vector B. Vector A is collinear to vector B. Therefore we got here it is nothing but 2 by 1 equals to 6 by 3 equals to it is 3 by mu. Okay, so equals to it is 3 by mu. So therefore we got here it is, so 2 equals to it is 3 by mu. So mu equals to it is 3 by 2. Mu is equal to it is 3 by 2. I hope this is clear for everyone. Okay, so fine students, ಹಾಗಾದ್ರೆ almost ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. We have done everything students. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, magnitude of A into magnitude of B into sin theta equals to it is 6. Okay, fine. ಇದೆಲ್ಲ KCD problem ಆಯಿತು. Okay, this is a KCD problem students. We know that magnitude of A cross B, okay, whole square plus magnitude of A dot B whole square, okay, equals to it is 2 times of magnitude of A square plus, sorry, so A square plus A square B square sin square theta plus A square B square. Okay, so here it is 2 times ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. So it is nothing but A square. So it is nothing but A square plus A square B square. So this is nothing but it is A square into B square. ಹೌದಾ? So this is what we get students. ಯಾಕೆ? So here we get A square. So A square B square sin square theta and is A square B square cos square theta. A square B square common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, here we get cos square theta plus sin square theta and this is what we get. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, we got here it is 36 plus it is 64. Yeah, 36 plus 64 equals to it is A square is nothing but 25 into magnitude of B square. So therefore we got here 100. So this is 100 divided by 25. So which is equal to 4, which is nothing but magnitude of B square. So therefore magnitude of B equals to it is 2. So magnitude of B is equal to 2. ಹೌದಲ್ಲ? Right. I hope this is clear students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? I hope this is clear. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ is simple students. ನೋಡಿ A dot B whole square. Okay, so A dot B whole square plus A cross B whole square. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? What is this? This is nothing but it is A square. So A square B square into cos square theta. So plus it is A square B square sin square theta. Okay, so here students it is A square B square common. So A square B square common. So here we get cos square theta plus sin square theta. So therefore it is A square B square. So here we get it is A square B square. It is A square B square. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. Fine. Fine. The projection of y-axis on this, that is nothing but 0 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. This is 0. So it is nothing vector A. Vector A is nothing but 0 I cap plus j cap plus k cap. Sorry, 0 k cap. Okay, and this one is nothing but it is
It is vector b equals to, it is 3 I cap plus 0 j cap plus 4 k cap. So here a dot b is equal to 0. So here it is a dot b equals to 0. Okay, so therefore students, projection is equal to 0. Therefore here projection equals to 0. Okay, fine. So we need to start with three-dimensional geometry, students. Three-dimensional geometry shuru ಮಾಡೋಣ. I will give some break, students. One 10-15 minutes break ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. I will give some break. So this will be the last chapter for today. So three-dimensional geometry ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. I will give some break for 15 minutes. So 15 minutes break ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ. Then I will start with the next thing, that is three-dimensional geometry. ಅದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. I am starting with three-dimensional geometry next, students. Okay na?
So coming to this students, coming to this chapter, that is three-dimensional geometry. Last chapter students, three-dimensional geometry. Hello Shivkumar, welcome back. So three-dimensional geometry makla last chapter for today. So integration makla important questions ಯಾವಾಗಲಾರು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓದಿರೋರು ಖಂಡಿತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಹತ್ರ 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯುವರ್ 7.1. ಸೊ 7.1 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, 7.1 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳ. 7.1 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಹಲೋ ಶ್ರೈ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, if for any line ABC the directions ratios of a line, then the number of sets of direction ratios. So ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಸೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫಾರ್ ಅ ಲೈನ್, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫಾರ್ ಅ ಲೈನ್ there are infinitely many vectors which are parallel. For a line there are infinitely many vectors which are parallel. There are infinitely many vectors which are parallel. There are infinitely many vectors which are parallel. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, many vectors which are parallel. So therefore there are infinitely many direction. Okay, so therefore so parallel, whose direction ratios are students, whose direction ratios are students Ka, Kb, Kc. So where K belongs to R, students, where K belongs to R, so that is real number. Where K belongs to R, that is real number. Okay, so therefore estagat makla agadre there are infinitely many sets. So what about direction cosines? Obviously if there are infinitely many direction many direction ratios, obviously there are infinitely many direction cosines also. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope this is clear. Students. Infinitely many sets. Okay, fine. So coming to the next one. Okay, so here students, ABC are direction ratios and LMN are direction cosines. Okay, so illenagutta, so we get here it is, here it is students, L by A equals to K, so L is equal to Ka. Okay, and M by B equals to, it is K, therefore M is equal to Kb. Okay, and N by C is equal to K, so therefore it is N is equal to Kc. So we know that students, L square plus M square plus N square is equal to N. Okay, so therefore we got here it is K square A square, so it is K square A square plus K square B square plus K square C square equals to 1. So therefore we got here it is K square common, it is A square plus B square plus C square equals to 1. So therefore it is K square, so K square equals to, it is 1 by, so 1 divided by is A square plus B square plus C square. So therefore K is equal to, it is plus or minus 1 divided by, it is square root of, it is A square plus B square plus C square. So this is the answer. So what is the option students? Option 1 is the right answer. Okay, fine. So coming to the next one. So alpha, beta and gamma are the direction angles of OP. So direction angles of OP. Okay, so direction angles of OP is nothing but it is alpha, beta and gamma students. Therefore direction angles of PO is nothing but students pi minus alpha. It is pi minus alpha, pi minus beta and pi minus gamma. So what do we get here? So we got here option C is the right answer. So coming to the next one. So we know that students, it is L square plus M square plus N square is equal to 1. So therefore we got here it is cos square alpha
So plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. So therefore we got here it is 1 minus sine square alpha. Okay, plus 1 minus sine square beta plus 1 minus sine square gamma equals to 1. So therefore we got here it is 3 minus it is sine square alpha plus sine square beta plus sine square gamma equals to 1. Okay, so therefore we got here it is 3 minus 1 which is equal to 2, which is sine square alpha plus sine square beta plus sine square gamma plus sine square gamma. So what do we get here? The answer is 2. So what is the answer, students? Option B, option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, so coming to the next one. So here we get, students, it is cos 2 alpha, it is nothing but 1 minus, okay, 1 minus, it is 2 cos square alpha. Okay. Yeah. Sorry, 2 cos square alpha minus 1. Sorry, students. It is 2 cos square alpha minus 1. Okay. So plus it is 2 cos square beta minus 1. Okay. Plus it is 2 cos square gamma minus 1. Okay. So now, students, here we get 2 into it is cos square alpha. Okay. Plus cos square beta plus cos square gamma. So minus 1 minus 1 minus 1. So we got here it is 2 into it is L square plus M square plus M square. Okay, minus 3. So we got here it is 2 into 1. So 2 into 1 minus 3, which is equal to minus 1. So what is the option? Option D is the right answer. It is option D is the right answer. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾದಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ನೀವೇನೋ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾದಿಕ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಸೊ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಯೂಶಲಿ ಎದುರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅಂದರೆ ಹಿಡ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯಾಕೋ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡ್ತೀರ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲೈಟಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಡೈಲಾಗ್ಗಳೇ. ಬಟ್ ಇವೊಂದು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಸಿಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಓಕೆ ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಪೊಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಪೊಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ರಿ. ಪೊಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಗಾಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ. Okay, so therefore it is L equals to M is equal to N. So we know that. Students, we know that L square plus M square plus N square is equal to 1. So therefore it is 3L square. So therefore it is 3L square, or it is L square plus L square plus L square. Okay, equals to 1. Therefore 3L square equals to 1. Therefore L is equal to, it is L square equals to 1 by 3. L is equal to plus or minus 1 by root 3. Okay, so therefore which is equal to M, which is equal to N. So what we get here, plus or minus 1 by root 3. So option B is the right answer. Option B is the right answer. So coming to the next one. So if a line makes, okay, so x y z axis, so okay, with x y z axis. So here students, if a line makes angles with x y z axis, then its direction cosines are respectively, then its direction cosines are. So this is nothing but it is alpha, this is beta, this is gamma. Okay, so therefore alpha is L is equal to, it is direction cosines are. So direction cosine, students, L is equal to cos pi by 2, which is 0. So M is equal to, it is cos 3 pi by 4, so which is nothing but cos of pi minus pi by 4. So it is cos of pi minus pi by 4, which is nothing but minus cos pi by 4, which is minus 1 by root 2, and it is N is equal to, it is cos pi by 4, which is nothing but 1 by root 2. So we got here 0, minus 1 by root 2 and 1 by root 2. So option A is the right answer. Okay, so coming to the next one. So here also, here is alpha, beta, gamma. This is alpha, this is beta,
and this is gamma. So L is equal to cos pi by 2, so which is equal to 0. M is equal to cos pi by 3, which is equal to 1 by 2, and N is equal to cos pi by 6, it is nothing but root 3 by 2. So we got here 0, 1 by 2, comma root 3 by 2. Option B is the right answer. Okay. So the direction cosines of line is k, k, k. Okay, so here it is L is equal to k, M is equal to k. Okay, so N is equal to k. Okay, so here it is then. So line barutte makla, then it is fine. So line barutte. So therefore we know that, yeah, we know that students, L square plus M square plus N square is equal to 1. So therefore it is k square. So k square plus k square plus k square equals to 1. So 3k square equals to 1. So k square equals to 1 by 3. Therefore it is k is equal to, therefore k is equal to plus or minus 1 by root 3. Okay, it is plus or minus 1 by root 3. Option D is the right answer. Option D is the right answer. Okay, fine. So coming to the next one. So the direction cosines of a line passing through the point. So ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ P ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So we got here students, it is nothing but 2, minus 2, 4, and then minus 5, and here it is 1, 2, 3. So therefore, so PQ, it is nothing but it is 3I. Okay, so plus minus 2J, so minus 2J, and then it is 8K cap. Okay, plus 8K cap. Therefore R is equal to, so R is equal to students, it is nothing but square root of, it is 9 plus 4 plus 64. So it is nothing but 77. So therefore we got here direction cosines. Therefore direction cosines are nothing but it is 3 by root 77. Okay, so comma minus 2 by root 77. So comma it is 8 by root 77. So what we get? So option B is the right answer. Your option B is the right answer. So first view Shanta, I think we'll be starting from the, like from March, I think, clarity sikkilla konodu. Yakare we are all busy with the classes, board exams classes are busy idhivi. So once we are done with this, then we can start with the KCET preparations. Okay, so coming to this direction cosines of x axis. Nodi makla idralli ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ makla idralli. So direction cosines. So first direction ratios idralli. Okay, direction ratios ಮತ್ತೆ direction cosines. Okay, so direction ratios ಮತ್ತೆ direction cosines makla idralli. So direction ratios ಮತ್ತೆ direction cosines idralli ನಿಮಗೆ, okay, with respect to x axis. So x axis, y axis, and z axis. So x axis anta bandaga, so here we get direction ratios are nothing but it is 0, sorry, k comma, it is k comma 0 comma 0. Okay, it is 0 comma k comma 0, it is 0 comma 0 comma k. Okay, and illige bandaga, so coming to this, illige bandaga it is 1 comma 0 comma 0, 0 comma 1 comma 0, and 0 comma 0 comma 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Okay, fine. So ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ equation ಕೂಡ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. I will even write the equation students, equation. Okay, equation ಕೂಡ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, equation. So equation of x axis, so it is students, here it is x by 1 equals to y by 0, and here it is z by 0, and here it is x by 0, y by 1, and z by 0. This is z by 0, and it is students x by 0, so y by 0 and z by 1. Okay, equals to z by 1. So here we get direction cosines of x axis, it is nothing but 1 comma 0 comma 0. So ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. Okay, so coming to the next one, direction cosines of y axis, it is nothing but 0 comma 1 comma 0, 0 comma 1 comma 0, and direction cosines of z axis is nothing but 0 comma 0 comma 1. Okay, so fine students, next nodi idರಲ್ಲಿ direction ratios, it is nothing but k comma 0 comma 0. Okay, and then students, if a line has the direction ratios, then its direction cosines are, so direction cosines are students, first r is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, it is nothing but square root of 4 plus 1 plus 4, so which is nothing but square root of 9, which is equal to 3. So we got here it is ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, so therefore we got here it is 2 by 1. So direction cosines are, so direction cosines are students 2 by 3, minus 1 by 3, ಮತ್ತೆ minus 2 by 3, or it is minus 2 by 3.
So 1 by 3 and then 2 by 3. This is what we get. So 2 minus 1 minus 2 minus minus and minus 2 plus plus. So it is student, this one is the answer. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So 3 ಆಗಬೇಕಿದು. It should be 3. So it should be 3 students. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. So 2 is 3. So option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay. So the equation of the line through the point which is parallel to the vector. Okay. Okay. So here it is vector A. Vector A is nothing but it is 5i plus 2j minus 4k, and this is vector B, and this is vector B students. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ? 5i plus 2j minus 2k. Okay, so 5i plus 2j minus 4k, and then 3i plus 2j minus 2k is nothing but option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸಾರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? What is the Cartesian form here? The Cartesian form is nothing but it is x minus 5 equals to y minus 2 equals to z minus of minus 4. So divided by and divided by. Here it is 3, here it is 2, and then here it is minus 8. So Cartesian equation of a line is given students. We need to find the vector form. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? So here we get it is, okay, so here we get students, it is x minus 5 divided by 3 equals to y minus of minus 4 divided by 7 equals to z minus 6 divided by 2. So according to this, here it is vector A equals to this 5i, so minus 4j plus 6k. Okay, and vector B is nothing but it is 3i plus 7j plus 2k. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 5i minus 4j plus 6k and 3i plus 7j plus 2k. So this is the answer. This is the answer. Okay. So next one, the equation of the line that passes through origin. So that passes through origin is nothing but friends, it is x1 y1 z1. x1 y1 z1 is nothing but it is 0 comma 0 comma 0. So therefore using this we get here x by 5. Okay, so y by minus 2 and here is z by 3. So x by 5. So x by 5, y by minus 2 and z by 3. Option B is the right answer. Sensodyne integration ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋ. 7.1 ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸೋಡೈನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಣೋ. ಸೊ 7.1 ಎಕ್ಸೈಸ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ there are 90 questions in integration. ಯಾವುದನ್ನ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. So there are 90 question integration. So better go with 7.1 and 7.5. So it's enough. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. Fine. So coming to this equation of line parallel to x-axis and passing through origin. So parallel to x-axis and passing through origin. So ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ direction cosines. So direction cosines are nothing but it is 1 comma 0 comma 0. Okay, and here students passing through origin. So this is a comma b comma c. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? It is 0 comma 0 comma 0. It is x1 comma y1 comma z1. So therefore we got here it is x minus 0 by 1 equals to y minus 0 by 0 equals to z minus 0 divided by 0. So what we get here? So option B is the right answer. Option B is the right answer. So the equation of x-axis. Okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೋದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಲ್ವ ಹಾಗಾದರೆ? ಓಕೆ ಇದು ಈ ಥರ ಬರೋದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x-axis ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಥರ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x-axis. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ x-axis ಮತ್ತು y-axis z-axis. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬರೋದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. I will write here. Okay, so equation of x-axis. So equation students, equation of x-axis. So equation of x-axis. So x-axis, y-axis and z-axis.
and z axis, equation of x axis, y axis and z axis. So x axis ali makla, it is y equals to 0 and z is equal to 0. So it is x is equal to 0 and y equals to, sorry, z is equal to 0. Okay, this is nothing but x is equal to 0 and y equals to 0. So these are the equations, students, of x axis is nothing but y equals to 0 and z is equal to 0. Yes. So the angle between the straight lines is ಯಾವುದು ಕೇಳಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಯಾವುದನ್ನು 2 marks ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, so coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. Coming to this, students, here it is A1, B1, C1. This is A2, B2, C2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ A1, B1, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ A2, B2, ಪ್ಲಸ್ A3, B3, sorry, A1, A2. So this is nothing but A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 equals to 0. So here we get, this one is nothing but, students, it is minus 3 into 3k, okay, plus it is 2k into 1 plus it is 2 into minus 5 equals to 0. So we got here, it is nothing but minus 9k plus 2k equals to 10. So minus 7k equals to 10. So k is equal to minus 10 by 7. K is equal to minus 10 by 7. What is the answer? So minus 10 by 7. Option A is the right answer. Option A is the right answer. So coming to the next one. So this is the homework, students, for you. So homework madi makla. This is the homework for you. Try this. So angle between. So illi nodi makla. So angle between the direction ratios. So this is, yeah, this is nothing but, students, so angle between the direction ratios. So idral nodi, this is A1, okay, this is A1, this is B1, this is C1, okay, this is A2, so this is A2, this is B2 and then this is C2. So illenagate makla here. So consider, students, here consider A1, B1, sorry, A1, A2, plus B1, B2 plus C1, C2. So illenagide, what I get here, it is A into B minus C plus, students, here, yeah, plus here it is B into C minus A plus it is C into A minus B, C into it is A minus B. So this is what? So AB minus AC plus BC minus BA plus CA minus CB. So illenagate makla idralli, so AB and BA get cancel. Okay, so here it is, students, AC and CA get cancelled and BC and BC, this get cancelled. So what is the answer? Answer is 0. So makla, if the dot product equals to 0, so enayit makla idralli, this implies, so this implies cos theta is equal to 0, this implies cos theta is equal to 0, therefore theta is equal to 90 degree. So what is the answer? Option D is the right answer. Option D is the right answer here. So then try madi makla. So it is 0, 1 by 2, 0, 1 by 2, 1 by root 2. Okay, so 0, 1 by 2, 1 by root 2, this is the answer. So check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so direction ratios ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1 plus 2 is 3, so 2 minus 2, 3 minus 2 and then minus 2, 3 minus 2 minus 2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ options ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ. 3 minus 2 minus 2, it is 3 minus 2 minus 2. Okay, so 3 minus 2, 2 minus 4 is minus 2, 3, okay, minus 2. So option B is the right answer. Check it. Check ಮಾಡಿ. Find the direction cosines of the line. Okay, so direction ratios, students, are nothing but it is 3, 2, minus 8. So therefore R is equal to, therefore it is R is equal to square root of 9 plus 4 plus 64, which is nothing but root 77. Okay, so it is 3 minus 2 and minus 8. So minus 2 ಬರೋಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. So two lines with direction ratios A1, okay, A1, A2, A3 are what? So ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, so this is false. So this is false. Okay, so correct statement ಯಾವುದು? So correct is students, correct is what? So A1, A2. So A1, A2 plus B1, B2. So B1, B2 plus C1, C2 is equal to 0. So this is the right statement. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ this is false. So this is not the answer. So again student, this is not the answer, it is false. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ? ಕರೆಕ್ಟ್ is nothing but it is A1 by A2. So A1 by A2, so it is nothing but A1 by A2 equals to B1 by B2, okay, equals to C1 by C2. Yeah, equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. B1 by B2 equals to this C1 by C2. Okay, so therefore here the answer is this. This is correct. And this is correct. Parallel if this is the answer. Okay, fine. So the direction ratios are parallel. So ಎರಡು parallel ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. Parallel ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So we got here it is A1 by B1. Okay, it is A2 by B2. A2 by B2 equals to it is A3 by B3. Okay, so therefore we consider here A3 by A1. So ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಇವೆರಡು. Okay, so A1 by B1 equals to it is A3 by B3. Okay, so therefore students, A3 by A1 equals to this, it is B3 by B1. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಹೌದಲ್ಲ? A1 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ B3 ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ B3 by B1. So what is the answer? Option C is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? Option C is the right answer. The angle between the straight lines is 90 degree. So 2 into 1. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ 2 into 1. So plus 5 into 2. So plus 4 into minus 3. So it is 10, 12 equals to 0. ಹೌದಲ್ಲ? So this is true. This is true. So 2 into 1 is 2 plus 5 into 2 is 10. So 4 into minus 3 is 2. Two lines are okay. So are perpendicular if this is also true. This is also true. So here it is correct explanation. Howdu? Statement 2 is the correct explanation of statement 1. Exactly. Okay. Fine. So coming to this, the equation of line parallel to y-axis and passing through origin is, okay, passing through origin is r is equal to kj. Yes. Okay, parallel to y-axis and passing through origin. Okay, so it is nothing but students x by 1, sorry, x by 0 plus y by 1 equals to z by 0. So equation of line parallel to y-axis, okay, and passing through kj. Therefore here it is, so this implies vector a equals to it is 0i plus 0j plus 0k. So which is nothing but 0 vector, and vector b is nothing but it is 0i plus 1j, okay, plus it is nothing but it is 0k. So therefore students, vector r equals to idrinda ಏನು ಬರುತ್ತೆ, vector r equals to it is vector a plus, okay, k into vector b. So what we get, it is vector r equals to it is 0 plus k into it is vector b is nothing but j. So vector r equals to kj. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this statement is true. This statement is true. And students, the direction ratios of the line, this is true. This is also true. This is also true. So therefore both are true statement. So both are true statement students. One ನಿಮಿಷ. Okay. So ಇಲ್ಲಿ typing mistake ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. So both are true statement. Both are true statement. So what is the answer here? Option A is the right answer. Option D is the right answer. Skew lines are non-intersecting. Okay. Skew lines are non-intersecting and non-parallel. Exactly, makla. This is true. This is true. How do the distance between two skew lines is nothing but yes. This is also true. This is also true. Both are true statement. So both are true statement. Option C is the right answer. The angle between the lines whose direction ratios are is 90 degree. So you'll notice 6 2 into 3. So 2 into 3 plus minus 3 into 1, minus 3 into 3 plus it is 3 into 1. Okay, so 2 into 3 minus 3 into 3
Okay, so here we get 6 minus 9 plus 3 which is equal to 0. Yes, this is true. So this is true. Okay, so this is false. This is false. It's already recorded makla. This is false. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is true and statement 2 is false. I think ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸಾಕಿಷ್ಟು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. So the direction ratios of z-axis. So direction ratios of z-axis is nothing but it is 0, 0, k. So therefore a is equal to 0, b is equal to 0 and c is equal to k. Okay. So the direction questions of negative z-axis, negative x-axis, then a is equal to what? Minus 1. So a is equal to students, it is minus 1. A is equal to it is minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಕ್ಕಳ 1, 0, 0. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ minus 1, 0, 0. Okay, fine. So these are perpendicular. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. This is homework for you. ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. Yeah, this is enough student. This is enough. So I have done everything students. It's enough. ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. Okay. So this is done students. This is done. It's enough. Okay, this is a homework problem. That is a homework problem students. ಅಥವಾ ನೀವೇ ಮಾಡಿ 6k plus 4 minus 5 equals to 0. So 6k equals to minus 1. K is equal to minus 1 by 6. Okay, so 9k. So sorry makla, it is not 6k, it is 9k. So 3 into 3 is 9. So it is 9k. 3 into 3 is 9, 2, 4. So 1 is minus 5. So it is 9k equals to 1. So k is equal to 1 by 9. K is equal to it is 1 by 9. Minus 1 ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ 1. So it is 1 by 9. Okay, fine. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. So I have completed all the MCQs students. I have completed all the MCQs. So ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? So go to your official website of the PU board. PU board the official website ಹೋಗಿ. So kr.puc.nic.in. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದಿನ ಆ ಸೆಷನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಅದರದ್ದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಪೀಟರ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಕಣೋ ಇಮ್ರಾನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ರಿಪೀಟರ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ 3ನೇ ಕ್ವಶನ್, 4ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, 5ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು 5ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು 5.7. ಈ 5 ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೋ ಸಾಕು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ರಿಪೀಟರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಗೋಣ. ಬೈ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬೈ ಬೈ ಮಕ್ಕಳ.